spéciale pour moi, c'est une soirée spéciale d'appréciation, de reconnaissance. Parce que, en fait, 6 mois, ce n'est pas 6 jours. Donc, c'est des efforts, c'est du travail qui a été abattu par des personnes. Et ici, je vais citer quelques noms, mais vous allez m'excuser si je n'arrive pas à citer tout le monde parce que je ne peux pas avoir tous les noms dans ma tête. Donc, je vous salue tous. Je vais commencer par plutôt là, monsieur que j'ai appelé tout au début, et je rends grâce à Dieu qu'il a compris vraiment le gros plan de ce que nous voulons faire. Parce qu'au début, nous avons notre vision, nous avons notre feuille de route, mais comment cela va se passer, tout n'était pas clairement défini. Il fallait qu'on commence quelque part. Et c'est comme ça qu'on a commencé, et des personnes ont cru en ce que nous faisons. Et je tiens sincèrement à vous remercier, Crypto Lab. Et aussi, Monsieur Dr Kouachi, je tiens vraiment à vous remercier. Vous avez été là pour toutes les sessions de formation. Vous étiez là à former des personnes, à informer aussi les membres. Je tiens aussi à remercier Monsieur Gamson, qui est vraiment notre monsieur de l'application, si je peux le dire ainsi, parce que très rapidement, quand il est arrivé, il a pris en main de pouvoir bien lire tous les contenus, de s'approprier du système et de pouvoir transmettre cela aux gens, aux membres. Je tiens sincèrement à vous remercier. Je salue vraiment vos efforts. Et je remercie aussi Madame Lily, qui est notre secrétaire particulière. Et je vais du côté de l'Afrique du Sud pour remercier ou apprécier Madame Amanda qui était là aussi pour nous. Et il y a plein d'autres personnes. Retrouvez-vous ici dans toutes mes sincères salutations, appréciations et remerciements. Et je tiens aussi à remercier toute la communauté qui était là derrière nous. Merci. Yes, I will not end this, greetings without mentioning people from St. Lucia, Mr. Rodney and their group. In Mozambique, we have Angala. In Benin Republic, I want to thank Mr. Colland, who took the message of CTC to Benin Republic and the French community. Hakim, I acknowledge you, Pastor John, every one of us. You guys are amazing. So thank you so much, and I want to sincerely welcome you to this family square meeting. As we proceed, I want to beg of you once again, please pay attention to details. Pay attention to the details. Je ne peux pas terminer mes remerciements sans mentionner certaines personnes. Quand je vais du côté de la Tunisie ou Turquie, please, did you mention the Turkey or Tunisia? No, Mozambique and yeah. St. Lucia, Rodney. Okay, St. Lucia in the Caribbean. St. Lucia. Ok, good. Donc, je remercie aussi les leaders au niveau de Saint-Lucie et aussi du Mozambique. Et les noms étaient cités. Je vais aussi du côté de la République du Bénin pour remercier M. Colland qui a amené cette opportunité là-bas. Et je remercie très sincèrement aussi M. Hakim et le pasteur John, M. John, pour tous leurs efforts. Vous avez été vraiment très remarquables dans le travail durant ces 6 mois. Je tiens sincèrement à vous remercier. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde ici ce soir et je vous demande vraiment de prêter attention à tout ce qui sera dit. Merci. So, whenever you come to CTC meeting, please, we are here not only to empower you economically, we want to also empower our community with knowledge-wise. We knew that our community members mostly will be newbies in Web 2 and Web 3. It is very important for you to equip yourself. The world is evolving. What we are giving is not just giving you economic empowerment, but again, if you are patient, if you are willing to learn, you're going to learn something that you can use to establish yourself. Please, we are into proper Web3 training. Every meeting going forward will be
relating to Web3 training, because we know going forward, it is gonna be purely Web3, because you need to know how you can secure your money, whatever you're going to do from now going on, you're going to be taking responsibility. So in that case, please, whenever you come to meeting, pay attention, because there are much to learn. So in that case, I want to sincerely appeal to everyone. We know we are going global now, and in so doing, there will be many people who do not understand where we are coming from. They will begin, when they come in, they will want us to bend to their standard, but they have gone beyond that. Madam Hamdia. Thank you, sir. Donc, nous sommes en train d'avancer et à partir de ce moment, toutes les sessions que nous aurons à faire, ça rentre déjà dans les formations du Web 3. Pourquoi je dis cela? Parce que vous devez savoir comment sécuriser vos fonds. Parce qu'ici, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas là seulement que pour vous donner des gains financiers. Nous ne sommes pas là juste pour ça, mais nous sommes là aussi pour vous former en entier, pour vous former sur comment pouvoir protéger ces gains, comment pouvoir faire aussi vos transactions et un peu de tout. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde à ce que vous puissiez vraiment prêter attention à tout. À partir de ces moments, toutes les sessions que nous aurons, ce sont des sessions purement formation Web3 et vous devez rester très attentif et absorber tout ce qui sera dit pour pouvoir appliquer cela et avoir des avantages dans votre avancée dans ce système. Et aussi, je tiens à attirer aussi l'attention du monde qu'il y aura des personnes aussi qui vont venir nous rejoindre. Mais ici, nous sommes en train d'aller déjà à l'international et pour la plupart, certaines personnes, quand ils vont arriver dans le système, sûrement qu'ils vont vouloir que les choses soient faites comme eux, ils veulent, ou ils vont vouloir imposer aussi leurs standards. Mais tout le monde doit savoir, doit être préparé déjà que CTC Bitoken aussi a sa méthode de fonctionnement. Yes, sir. Please go ahead. So thank you. I don't want to take much of our time. I have a lot to say, but I think we continue every Saturday to meet together. Wednesday, we'll try as much as possible to also attend our Web3 Academy. So with that, I want to appreciate you, Madam Hamdia. I really like your passion, and every one of us that are here tonight, please pay attention. Our Professor Coach Ben is going to take us in a ride to explain to us what we are to expect going forward. So with that, I yield back to you, Madame Lily. Donc, merci beaucoup, Président. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je tiens sincèrement à vous dire que nous sommes là et tous les samedis, nous serons là pour notre session. Et également, on pourra se voir aussi à nos sessions de cours gratuits de Web3 parce que CTC Bitoken offre des cours Web3 gratuits tous les mercredis aussi. Donc, sur ce, je tiens sincèrement à remercier Madame Hamdia pour votre travail remarquable. J'admire, j'aime beaucoup votre passion et merci pour tout ce que vous faites. Et sur ce, je redonne la parole à Madame Lily. Merci pour tout. Thank you so much, President. It's always a joy to have you on the call, ensuring we are all on the same page. Indeed, we are not getting tired. We are getting started. And paying attention to details, we're going to invite Professor Coach Ben to give us detailed representation on cash out preparation and CTC staking mechanism. Donc, merci beaucoup. Yes, thank you so much, Madame Lily. Merci beaucoup. Nous allons accueillir notre professeur, Coach Ben, pour des détails de tout ce qui nous réunit ce soir, à savoir le processus d'encaissement ou de retrait à CTC Bitoken et également le processus de jalonnement à CTC Bitoken. Il va nous parler de tout cela. Merci beaucoup. And so, Professor Coach Ben, over to you. Thank you. Donc, professeur Coach Ben, à vous la parole.
In a jiffy, Coach Ben will be with us. Let's give him 1 or 2 minutes to join us on the call here. Et donnons à notre professeur Coach Ben encore 1 ou 2 minutes. Il sera parmi nous. Merci beaucoup. All right, thank you so much, great community. I believe I'm audible now. Merci beaucoup à toute la communauté. J'espère que je suis audible. Yes, you are audible, Coach Ben. Okay, thank you so much, Madam Dia. Thank you so much, Prezo, for the wonderful work you've always been doing with the great submission. Prezo has actually said it all. We are so much happy to have you as a family in CTC. And we believe that with this family, or newfound family, it's actually going to integrate into so many part of our life. The best way to go, helping others as well, because that is the reason why we are coming together. Thank you. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi notre président. Il a déjà dit ici que notre aventure, elle ne fait que commencer. Nous avons déjà fait 6 mois ensemble et c'est comme ça, notre communauté est en train de grandir. Et il y a de nouvelles personnes qui intègrent le système et c'est en cela que notre impact, c'est cela qui va impacter réellement notre façon d'avancer dans ce système. Merci beaucoup. So we've done a wonderful job this month. The faith alone is good to go with. And that is why we are here. And we believe that going forward, we're going to actually develop more faith in this and believe that what we all want for this community, the value we're creating for this community, will be a generational wealth for our descendants to come to meet. Merci beaucoup. Nous avons fait un travail formidable. Ça fait 6 mois de travail d'ensemble. Et c'est comme ça, la foi seule peut déplacer ou peut faire naître beaucoup de choses. Nous avons commencé ce travail comme ça et avec le temps, nous allons continuer dans ces efforts et vous verrez que nous serons en train de construire quelque chose pour nos générations à venir. Yes, sir, please go ahead. Okay, so our community coming together to position ourselves in the one of the most trending era, which is the Web3. We have a lot to gain from this, and we can say that though monetary value is attached and is important, if you don't pay attention and if you don't learn along, you may end up being a spectator, and that is what we don't want for any of our community members. We want everybody to be a full player in this and benefit fully from it. That is why we have so many activities to keep you relevant in this ecosystem. And the Web3 education that we get on every meeting or from every meeting we attend is very, very important.
it is one thing making money and another thing keeping that money flowing in, or keeping that money enough for your financial independence. Okay. If Thank you are you. not knowledgeable about how to go about it, you may earn the money, but because you have little knowledge about how to use it or how to handle it in the ecosystem or in the Web3 space, you can end up losing this money. So the education, what we're learning in this ecosystem is very important. That is why we say you don't need to pay anything, but just pay attention. Thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, notre communauté est arrivée et elle est en train de se positionner dans ce domaine très en vogue du monde du Web 3. Et dans ce domaine du Web 3, il s'agit des lois ou bien d'un mode de fonctionnement qu'il faut nécessairement maîtriser. C'est pour cette raison que je demande à tout le monde vraiment de prêter attention. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux actuellement dans cette communauté, mais il peut arriver que certains, par manque d'information ou par manque ou le fait de ne pas se disposer à apprendre, ils vont juste demeurer des spectateurs. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons que tout le monde soit réellement des joueurs, de vrais joueurs sur ce terrain que nous avons constitué. Et pour ce faire, je demande à tout le monde de prêter réellement attention à tout ce qui sera dit. Parce que dans le domaine du Web 3, dans le monde du Web 3, une chose est de pouvoir générer de l'argent, mais une autre est de pouvoir conserver cet argent ou encore de pouvoir le fructifier pour réellement atteindre une certaine indépendance financière. Et il est très important à vous de pouvoir prêter attention à tous les détails qui seront donnés pour pouvoir les maîtriser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons introduit des cours de Web 3 pour vous permettre d'assimiler ou de comprendre en globalité comment ce monde fonctionne, pour vous approprier réellement des processus afin de pouvoir conserver tout ce que vous allez gagner pour atteindre une certaine liberté financière. Merci. All right, so like we promised that at the 6 months, there's going to be a way out for us to cash out, even if we don't go to the exchange direct. Yes, the time has come for us to do that, and the process has been outlined. This is where we've realized that approximately just about 5% of the entire community is much inclined with what crypto transaction, which majority of the community size have little knowledge about crypto. Now, most of them that has little knowledge, all they are interested in is, how do I cash out? How do I get my dollar? Can you send my dollar to me on Momo if you come to Ghana or maybe West Africa? Momo, that is mobile money. In the Web3 ecosystem, you want to receive Momo,
So we have a lot of work to do, helping our community members to understand that the era in which we are, learning is very, very important. Understanding the dream is very important. If you don't have the dream, that one is worse. But if you have it and even you don't understand how things work towards it, it will also be very, very, very disastrous for you achieving that. So there's money in the Web3. There's money in the Web3. You don't expect that where money is, it is just going to be easy. You enter and then you take it. I don't think it works like that. If it is as easy as just you don't have any knowledge, you just enter, they say there's money, then you get the money, then you may not even come to even come across any of that. There's money, all right, but it will pay those who pay attention. There's money in the Web3, all right, but those that are patient and take time to learn will earn. Okay. If Okay. Madam Hamdia, you can take it. Okay, thank you so much, Coach Ben. Donc, il y a plusieurs constats que nous avons faits. Et par exemple, on a constaté que quelques 5% de la communauté, de cette communauté que nous avons, c'est seulement peut-être 5% qui ont déjà cette notion du Web3 ou qui connaissent déjà la crypto-monnaie. Et pour le reste, c'est vraiment quelque chose de nouveau et ils essaient de commencer ou bien d'avoir des premières notions. Et laissez-moi vous dire qu'il y a de l'argent dans le Web3. Il y a assez d'argent à gagner dans le Web3. Mais ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Si c'était aussi simple de rentrer dans ce domaine et de gagner rapidement ou bien prendre l'argent, sortir, vous ne serez peut-être pas arrivé à ce niveau ou arrivé à la découverte de notre écosystème. Mais ici, il y a de l'argent à gagner, mais ça paie. Ou bien seuls ceux qui sont patients et qui sont disposés à apprendre peuvent réellement s'en sortir ou gagner assez d'argent avec l'écosystème ou ce monde du Web3. Donc, c'est pour cette raison que je dis bien et je le répète que les personnes ici, vous devez vraiment prêter attention. Par exemple, il y a des personnes, juste parce qu'ils ne connaissent pas, et ça, ce sont des questions généralement des personnes qui ne connaissent pas. Ils ne prennent pas le temps. Ce qui les intéresse, eux, c'est quand est-ce qu'ils vont vous poser toujours ces mêmes questions. Quand est-ce que je pourrais retirer mon argent? Comment cela va se faire? Est-ce que tu peux me faire un mobile money? Juste parce qu'il ne sait pas. Il se dit qu'il peut recevoir de l'argent. Quel argent vous pouvez recevoir dans la crypto avec mobile money? Cela ne se fait pas comme ça. Donc, vous devez vous disposer à apprendre, à comprendre. Ces mots, ça pèse beaucoup dans le monde du Web3. Vous devez, c'est une obligation, vous devez vous disposer à apprendre. Et c'est en cette façon, ou bien c'est de cette manière que vous pourrez réellement gagner de l'argent dans la crypto-monnaie ou dans le domaine du Web3. Merci. Yes, Coach Ben, please go ahead. Yes, so we want everybody to take education in this Web3 seriously. Those who went through courses, which are paid courses, seminars, which are paid ones, to learn Web3 will tell you that if you don't pay attention to this and learn from our community free of charge, a time will come you will be chasing
Web3 education, which possibly will be offered in government institutions or in the school. Other universities are offering blockchain courses and all that already. But where the money is, that aspect, you may not necessarily find it in these institutions. The best place to learn it from is community like this, where we have everyone at hand. We want everybody to benefit from their engagement, their participation, their contribution here. Most people who know value of what our community token is, simply because they have knowledge about Web3. That is why they value the token. If you have little knowledge about Web3, you would think that it is just any token. Let me just cash out and find my way out. OK. Thank you, sir. Donc, beaucoup de personnes, ou bien la plupart de ceux qui connaissent vraiment la valeur de ce que nous sommes en train de faire, la valeur de notre monnaie Bitoken, c'est généralement des personnes qui ont de très fortes notions dans la crypto-monnaie, qui sait réellement là où nous sommes en train d'aller. Donc, vous pouvez demander les personnes qui ont payé pour suivre ces genres de formations, pour suivre ces cours de Web3, ils vous diront que c'est l'un des avantages que vous avez à ne pas rater. Parce que si vous ratez ces éducations, ces sessions éducatives de cours de Web3 que nous sommes en train de donner ici gratuitement, je vous assure que vous serez à un moment donné, un jour, en train de chercher ces formations-là à suivre, que ce soit dans des institutions gouvernementales ou bien des institutions privées, vous serez là à chercher ces formations-là pour payer ces formations. Et vous n'aurez pas certainement ce que vous allez avoir ici, que nous sommes en train de donner, parce que nous avons une manière de pouvoir le transmettre. Nous avons une communauté ici derrière qui sera là à transmettre sa passion, à transmettre ses expériences pour vous aider. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas quelque chose de la pagaille. Vous devez mettre du sérieux dedans, vous devez prêter une oreille attentive et tellement être attentionné à tout ce qui sera dit. Yes, Coach Ben, please go ahead. Yes, so please, as you are here, take everything serious. Now, we are educating everyone about this very important process which is required in Web3, known as, it's not only in Web3, but when it comes to Web3, because it's fully decentralized, in a way to know that we have real human beings behind accounts that were actively involved, we need to KYC. KYC simply means know your customer. Okay? So it is a normal thing that happens in almost every business transaction. If you go to open an account at the bank, you will do it indirectly. They just tell you all you need to open an account is what? Your national ID card or your identity card. That is KYC. So it is everywhere. But Web3, we say, is one that has actually made much noise about KYC, KYC, KYC. And it is a must. Everyone in our ecosystem pass KYC for us authenticate their eligibility for what? For the token they have
mine. And it is a one-time process. Immediately your account is KYC, it is free to go for 56 years plus. No need for any KYC again. OK, thank you so much, Coach Ben. Donc, nous sommes actuellement en train d'éduquer les personnes sur un aspect très important ou une phase importante. Et cet aspect est dans ce monde du Web 3. Pas seulement dans le monde du Web 3, mais ici, tout ce qui s'agira de vérification ou bien de vérifier si réellement c'est une personne humaine qui est derrière ce fait ou un compte donné. Donc, généralement, ça se fait au niveau des banques, par exemple. Quand vous allez dans une banque, vous voulez ouvrir votre compte, on vous demande votre pièce d'identité. Ça, c'est le KYC. Mais la plupart des domaines ne font pas du bruit. C'est dans le monde du Web 3 que vous allez vraiment entendre KYC, KYC, KYC. Mais tous les aspects, ça se fait en fait. Donc, c'est quoi le KYC? C'est le fait de connaître son client. La personne qui est cachée derrière, on veut la connaître. Et ce processus se fait généralement dans tout pour vous connaître réellement. Yes, please. Coach Ben, go ahead. Okay, so in our process, it is very simple, very easy to do the KYC process. We didn't make it so complicated like maybe some other projects, because that is a decentralized project. So we want everybody to be able to participate in it. Okay, so performing your KYC process, first of all, after every token is being converted, which most people are still not in the known that their tokens have been converted, they still come to support complaining that they've lost all their tokens from their account and they can't find it and all that. Yes, we understand. It may not be everyone that will be informed, but we just believe that we are doing our best 24/7 every day, meeting upon meeting, to get the information across. So if you start your KYC process, first of all, immediately you go to your wallet and you click on P2P, which is our Cash App platform. You are required to complete your KYC process. Yes, KYC process, as management mentioned earlier, will be free, but it doesn't mean that it is a free process. It's being paid for. Okay, it is not a free process. It's being paid for. But that was purposely towards listing. And as we have delayed the listing and we're giving out an option, which is the P2P, for anyone who is interested in swapping their token or cashing out through the P2P or staking their token to get access and have their token, we said fine. At this point, if you want to proceed to trade, then you pay for your KYC yourself. As low as $1, you pay for your KYC, and then you can have access to your token, to unlock your token and take it to either your trading platform, which will soon be open, or stake it, which will also soon be open. So premium.
KYC process is what? Is available for those who want to proceed to the next stage of cashing out. They pay their $1, they move to the what? To the platform. Those who still want to wait for the free sponsored one by management can please hold on until we open that portal for them to also get access and continue with their KYC. Thank you so much, Coach Ben. Donc, le processus de notre KYC se fait une fois pour de bon. C'est-à-dire quand vous faites le KYC, c'est validé, c'est parti pour votre voyage de 56 ans, parce que nous avons 56 ans à passer ensemble. Et le KYC que nous avons instauré ici, nous l'avons fait vraiment de façon plus simplifiée, à voir un peu les KYC de certains écosystèmes que nous avons eu à rencontrer. Nous l'avons simplifié. Et il s'agira pour toute personne de pouvoir faire vérifier son identité. Et au début, on était parti sur la base selon laquelle nous allons lister notre monnaie et nous pourrons donner, quand on parle de KYC gratuit, qu'on pouvait le faire de façon gratuite, c'est que c'est nous, l'écosystème, qui allons sponsoriser cela derrière. Parce qu'une fois que c'est listé, nous pouvons le faire. Mais comme le listing a été repoussé ou bien le fait que nous passons sur les échangeurs ou que la monnaie soit cotée en bourse, cela a été repoussé ou bien retardé. On s'est dit, ben, il peut y avoir une autre option pour permettre à ceux qui voudraient vraiment retirer leur point miné, leur monnaie minée, ceux qui voudront les retirer, nous avons instauré un autre processus qui est le processus P2P, c'est-à-dire d'échange entre personnes de la communauté. Donc, mais tout cela se passera qu'en validant d'abord votre KYC. Personne ne peut aller sur cette plateforme et commencer les échanges P2P sans avoir une validation de son KYC. C'est pour cette raison que une fois que vous allez dans votre portefeuille, vous allez au niveau de là où c'est écrit P2P, P2P en français, c'est là que vous cliquez pour commencer votre processus de KYC. Et comme je le dis bien, pour ce moment, les personnes qui sont intéressées ou qui veulent rapidement aller sur la plateforme de P2P, une fois qu'elle sera ouverte, c'est ces personnes-là, c'est à ces personnes-là que ce processus de KYC payant $1 que nous avons pu négocier s'adresse. Pour toutes les personnes qui veulent vraiment attendre la phase gratuite, ils peuvent attendre que nous puissions aller au niveau de la phase où nous serons cotés en bourse ou bien que nous puissions passer sur les échangeurs. Et en ce moment, nous, en tant que le système, nous allons mettre en place ce que nous avons prévu. Donc, c'est ce que je tiens à souligner. Yes, sir, please go ahead. Okay, so when you complete your KYC process, which is very simple, after you decided to go to the premium process, you just need to have as low as $1 USDT, or let me say a USDT in your account, and then you will be able to proceed with the KYC process. If you are new to crypto and you don't know how to get USDT and you want to also continue, this is the time for you to learn. You know, sometimes when you have something valuable hidden somewhere and you know it's valuable, you can pay attention, take your time, learn, and then because of the value you create for that, you'll be able to learn, you'll be motivated to learn, you'll be encouraged to learn and understand everything. Then you can now proceed. But let's take it that you will learn, but you just want to have access to your token and also have access to the
trading platform. So you decided to perform the premium KYC. You can contact your upline if the person is knowledgeable about crypto, or he can also lead you to the next upline who may probably know much about crypto to get you at $1 or $1 USDT transferred to your account to do this process. In view of that, we've enabled transfer on some leaders' account so that they will be able to aid this process. Okay, thank you so much, Coach Ben. Donc, pour ce processus de KYC, pour ceux qui s'y connaissent déjà, il s'agit d'aller sur votre plateforme, votre portefeuille et commencer le processus en prenant soin d'avoir déjà $1 USDT sur votre compte et le système va valider pour vous permettre de commencer le processus. Pour ceux qui sont nouveaux dans le système, ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto, vous allez avoir un enseignement ou une formation, une courte formation par rapport à cela. Nous sommes en train de travailler activement dans beaucoup de forums et une vidéo aussi disponible pour vous aider à pouvoir le faire. Mais supposons par exemple que vous êtes nouveau, vous ne savez pas encore quelque chose, mais vous êtes tellement pressé pour pouvoir le faire. C'est très simple, vous pouvez aussi le faire de façon avec la formule de payer $1. Et ça, vous devez vous adresser à la personne qui vous a invité dans le système. Certainement qu'il en sait quelque chose ou qu'il peut vous aider à obtenir $1 sur votre compte et pouvoir procéder à ce KYC. Ou s'il n'a pas de connaissances concernant cet aspect, il peut aussi aller vers la personne autre qui l'a invité aussi. Il aura de toutes les façons l'information ou les $1 qu'il faut pour vous permettre de faire votre KYC. Et pour ce faire aussi, nous avons activé ou permis à certains leaders que nous avons choisis, nous avons permis à ce que leur compte ait l'option de pouvoir transférer des USDT aux membres, c'est-à-dire à leurs partenaires, pour pouvoir faciliter cette action. Donc, tout est en place, tout est en marche pour vous permettre de faire ce processus de façon simple et de façon rapide. Yes, sir, please go ahead. Okay, so on the transfer aspect, the reason we do not want to enable transfer for everyone is one, there are a lot of newbies. So if we should activate transfer for all accounts, others who are having evil intention can steal from the vulnerable ones or the newbies who are having little knowledge about how this works. So it is strictly for leaders who we know that are capable of what? Assisting others or can do that to help others, okay? And if you are a leader, a recognized one, of course, from any country at all, you can also put in application through our support team, head of support, Madam Amanda, to request for transfer activation on your account. But note that you have to answer some questions or you will need to complete some verbal questionnaires to know that you are capable of doing that. You are just not coming to activate your account for fun. And activating your account for transfer, it is also discretion of the team, not something that is automatic that you put in, you get. We need to assess your account and be sure that you know much about it. You will be able to handle that task so that you don't end up endangering you yourself, because you can lose your money in crypto transaction if you don't know how to go about it. So
you may be asked a question like, okay, what blockchain network do BitToken mining app accept deposit from? Yes, you are coming to get activation for USDT transfer. So you must be knowledgeable about some a key aspect of blockchain work. So if you are a leader and you can help in that regard, you can also communicate that through Spot, and then you get your account activated for transfer to help others to speed up with their KYC process as well. I believe my network is still connecting me to you. Yes. Thank you so much. Donc, ici, parlant du transfert des USDT à travers les comptes, la raison principale pour laquelle nous ne voulons pas activer tous les comptes pour que chacun puisse avoir la possibilité de transférer des USDT à qui il veut dans le système, c'est qu'il y a des personnes, parce que nous savons, il y a beaucoup de nouveaux business qui arrivent de gauche, de droite, et aussi il y a des personnes aussi avec des intentions diaboliques qui peuvent aussi, pour le fait que certaines personnes ne s'y connaissent pas, profiter de leur naïveté pour les escroquer ou pour faire beaucoup de mauvaises choses. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est cette raison principale, c'est pour cette raison-là que nous ne voulons pas activer tous les comptes pour qu'il y ait des transferts de USDT par ici, par là. Mais nous avons déjà autorisé quelques leaders à le faire, et c'est des leaders que nous avons reconnus pour leurs efforts, pour tout ce qu'ils font pour la communauté, pour le soutien qu'ils apportent à leurs partenaires et dans l'ensemble. Mais si vous êtes ici et que vous savez réellement que vous êtes un leader déjà reconnu, qui n'a pas encore eu son compte activé pour le transfert des USDT, vous avez cette possibilité de toucher notre équipe de soutien pour faire cette demande. Mais assurez-vous que nous n'allons pas activer les comptes comme ça pour de l'amusement ou bien juste le faire parce qu'une personne qui vient à nous, il demande qu'on active son compte, on va l'activer simplement comme ça. Non. Nous allons le faire en recherchant, en étant sûr que vous êtes la meilleure personne. Ou encore, il vous sera posé beaucoup de questions aussi par rapport à ce système que nous sommes en train de développer pour savoir réellement à quel niveau vous êtes et est-ce que vous êtes capable de pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir faciliter leurs échanges, leurs transactions. Et nous allons aussi nous rassurer que vous pouvez aussi faire ce travail-là parce que nous ne voudrions pas vous donner une charge qui sera une perte pour vous. Parce que dans le monde, dans ce domaine, dans les transactions, moindre erreur, vous allez perdre votre argent. Donc, tout cela est en jeu. Nous allons étudier tout cela. Donc, si vous êtes vraiment un leader, quelqu'un qui a une forte équipe derrière lui et qui n'a pas encore cette possibilité ou qui n'a pas encore son compte activé pour faire ce transfert de USDT, vous pouvez toutefois nous joindre, mais nous allons faire encore une étude pour savoir si vous êtes la meilleure personne à qui nous pouvons activer son compte. Merci. All right. So anything concerning that, yes, we can communicate to support so that they can assist on that. But we caution anyone that will try to use that to exploit people by charging unreasonable fees from people. Please, there is to help our community members. If you are to do any transaction for anyone, it's going to be your team members you'll be doing that for. So let's be honest with ourselves and help others genuinely instead of exploiting them. Please help others genuinely. OK, thank you. Donc, cet aspect est très important à souligner parce que les personnes qui auront cette charge-là, il ne s'agira pas de profiter de cette occasion pour, comment je vais dire ça, pour soutirer
de l'argent plus que cela n'est demandé. Parce que vous êtes en train, nous souhaitons que vous puissiez aider les membres, vous puissiez aider vos partenaires et non prendre l'occasion de pouvoir les escroquer. All right. So, I believe, Madam Andia, you are done, right? I can't hear from you again. Okay. So, yes, go ahead. That's fine. That's fine. Thank you so much for the wonderful work you're doing. After you're done with this, the next thing you can do with your token is to decide to hold. Because if you look at the rate at which this current month, the rate at which you are mining BTT should tell you that something huge is coming. So what you have now, it is something you have to treasure because the value you got or the quantity you got from the first 6 months would not come again. The rate will keep dropping because the more people join the community, the more they share from the 3,020,000 or I think approximately 24,000 released monthly. And this is released on minute basis, or let me say every 10 minutes it releases, okay? So every minute is 70 bit token release. So every 10 minutes, about 700 bit token release. So you can imagine the same quantity released, but more people join and everybody is coming to get a portion of what is released. So the rate will keep going low, and it is normal with token or cryptocurrency coin that has a mechanism or releasing mechanism that we have. So the P2P platform, after KYC, 2 weeks, that will be approximately like maybe 1st of June, P2P platform will go live to allow you to create value for your token, to allow you to tell the world how valuable you see your token or you believe in your token. And that is your token. You may think it is Bit token, that it is your token because it is with you. The same Bit token you have, someone will value it high and somebody will also value it low. That is what makes it yours. And thank you so much. Okay, you can take that first. Okay, thank you so much. Donc, ici, vous avez constaté, ou vous allez constater que le taux de minage continue considérablement par diminuer. Et les BTT que vous avez eu à miner durant ces 6 premiers mois, tout ce que vous avez eu comme BTT converti durant ces 6 premiers mois, dites-vous que c'est le meilleur que vous puissiez avoir. Vous ne, certainement, hein, que vous ne pourrez pas avoir plus que ça encore dans ce voyage quand il s'agira des partages BTT que nous aurons à faire chaque mois. Donc, ici, c'est comme ça que le système est fait. Et pour tous ceux qui comprennent bien comment les cryptos évoluent, c'est de la même manière. Donc, vous allez constater que déjà, ces points, ces RP, ces BTT minés qui vous sont convertis, vous aurez la possibilité, après les 2 semaines du processus que nous avons ouvert, nous allons ouvrir maintenant une nouvelle plateforme dont nous avons déjà fait l'information autour, qui est le P2P, où vous pourrez venir sur ce marché d'échange ou bien de vente et d'achat des BTT, où vous seul, vous aurez la possibilité de pouvoir fixer le prix que vous voulez
ou bien le prix auquel vous voulez vendre votre monnaie. Parce que c'est vrai, c'est le BitToken, mais c'est votre token à vous. Pourquoi? Parce que certains vont rentrer sur ce marché en donnant un prix élevé et d'autres vont venir sur ce même marché en donnant un prix bas. C'est ça qui fait que c'est votre monnaie à vous. Donc, c'est vous, vous aurez l'occasion maintenant de dire au monde ou bien de montrer au monde la valeur que vous attribuez à votre monnaie. Yes, sir, please go ahead. Yes, so we have given you the option as well to stake your valuable asset, your valuable token. This is possibly Bitcoin reincarnation. It took Bitcoin about 3 years to even cross maybe $1. Yes. At a point 0.009 in 2009. At a point, 10,000 of it was used for 2 slices of pizza. Yes. But the developer, the builder, Satoshi never gave up. He believed that it is just a matter of time. The world will get to know of it. And as time passed by, 15 years plus down the line, Bitcoin has crossed what? $100,000 per one. We're beginning with BitToken. Some see it like joke. Some think it's for fun. But still, we have others that sees future in it and value it much. Sometimes we enter into even your personal meetings or team meetings that you have, and the kind of confidence and belief most of you have in this shows that there's future in BitToken or the CDC ecosystem entirely. Okay. So I can now go ahead? Yes, you can. Can I take? Okay, thank you so much. Donc, ici, vous aurez une autre option aussi qui est de pouvoir jalonner vos pièces ou en quelque sorte pouvoir verrouiller vos pièces pour avoir plus. Et il y a déjà ce programme qui est là disponible. Vous pouvez avoir les informations autour. Et ici, le Bitcoin a commencé un peu comme ça. Et même avec le Bitcoin, par exemple, à la sortie, ça a pris au moins, banalement, 3 années au Bitcoin pour pouvoir passer le cap d'$1. Mais le développeur, le constructeur, M. Satoshi, il n'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment cette foi. Il savait, il se disait que c'est juste une question de temps et que le monde entier entendra parler du Bitcoin, le monde entier connaîtra la valeur du Bitcoin. Et dans les années 2009, par exemple, ça tournait autour de 0,009. Et pour 10 000 Bitcoins, par exemple, l'on pouvait s'acheter 2 pizzas. Donc, c'est comme ça quand nous revenons au Bitcoin, par exemple, ça a commencé comme ça. Pour certains, c'est comme c'est de l'amusement. Pour d'autres, c'est comme c'est juste une partie de plaisir. Et bon, mais ici, nous, ou toutes les personnes qui ont une certaine confiance, qui ont une certaine croyance à cette monnaie, ils savent très bien, ils savent pertinemment
que c'est aussi juste une question de temps pour que notre valeur vraiment prenne, notre monnaie prenne réellement une grande valeur et même puisse au fil des mois, des années, pouvoir vraiment atteindre de hauts niveaux de valeur comme la grande monnaie que nous connaissons tous. Et c'est juste une question de temps. Donc, vous devez être dans la logique où vous vous dites certainement aussi que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret et ça va vraiment évoluer, ça va vraiment faire grand. Yes, sir, please, go ahead. Okay, so the provision made for staking the token, which we know most of you here also value so much. I think we have shared it in the groups. Is my screen visible? Not yet. Really? It's not visible? No. I just see a picture and let's go down. Okay, I'm trying to share. Yeah, it's visible now. But it's gone. Is it back? Yeah, it's on. It's visible. Okay. All right. So the staking pool that will soon be live to give you the option of holding your token and then getting more value for it. Like you saw on the distribution of the token, 10% of the total supply. The total supply we all know is 210 million of Bit token. 80%, which is about 168 million Bit token, is going to be logged and released on monthly basis for us or through mining. Now, the staking pool, which has 10% of the token, is purposely for encouraging holding to ease pressure on liquidity. Therefore, those who hold the token, as they are holding to get more value for the token, or holding the token as well. And this is the staking rate. When the platform is live, you will be able to stake your token by choosing starting from 1 month up to 24 months. So if you decide to maybe stake for 24 months, then you will be getting of your token that you staked. So if you stake 100,000 of your token in 2 months, you are getting in profit 200,000 plus the 100,000 you stake, making it a total of 300,000 for you. Okay. If you choose to stake for 12 months, 80% is the rate that you get, but you see that the longer you stake, the more valuable your token becomes because you earn more on it. And the good news is every 24 hours, what you stake will be available. I mean, the profit or the earnings from your stake is available. But what you have staked, staking simply means locking or putting your token to work. So you lock it, you don't get access to it. Okay. So the period you choose, for that period, you are not getting access to the token, but the profit that comes out of it, you get access to it. Okay. And this profit can be withdrawn, can be transferred out, and can also be restaked, like compounding. Okay. You can restake it to give you more. You have the opportunity to do multiple staking. Maybe you have staked 50,000 in a particular one, which will take about maybe 24 months. Another 50,000 has come, you can stake it in that order. Okay. So this is how the staking is going to work. And
in the staking pool is 21 million bit token available for those who want to hold the token to earn as reward for staking the token. Thank you so much, Coach Ben. Donc, voilà un programme de jalonnement ou de verrouillage de vos pièces BTT qui est déjà conçu. Nous attendons juste l'ouverture de la plateforme pour commencer. Donc, toute personne qui est intéressée par ce programme peut déjà se préparer. Il s'agit de quoi ce programme? C'est déjà, vous allez voir sur le tableau le taux. Ça, ce sont les différents taux de verrouillage ou de jalonnement des BitTokens. Ça veut dire quoi concrètement? Une fois que vous aurez la possibilité ou bien vous aurez accès à vos BTT déjà convertis déjà, qui n'attendent que votre KYC et l'ouverture de la plateforme P2P pour commencer les échanges et autres, vous avez la possibilité de pouvoir dire, oui, moi, je décide peut-être la totalité de mes BTT que j'ai, je veux les mettre, je veux jalonner cela, je veux verrouiller cela. C'est une très bonne chose. Vous pouvez échanger une partie et garder une autre partie. Mais retenez tout simplement que quand vous voulez, vous avez la possibilité de garder, de ne pas vendre vos pièces, mais ne les gardez pas simplement comme ça. Procédez ou bien participez à ce programme de jalonnement ou de verrouillage de vos BitTokens pour gagner encore plus. Parce que voilà les différents taux. Si vous verrouillez vos BitTokens pour un mois, vous avez 2,5% des pièces que vous verrouillez. Si vous les verrouillez pour 3 mois, vous avez 10% du nombre. Si vous les verrouillez pour 6 mois, vous avez 30% de vos pièces. Si vous les verrouillez aussi pour 12 mois, vous avez 80% de ces pièces. Et si vous les verrouillez pour 24 mois, soit 2 ans, vous avez 200% de vos pièces. Ça veut dire quoi? Au bout des 2 ans, quand vous complétez les 2 ans jour pour jour à partir de la date où vous décidez d'entrer dans ce programme, après ces 2 mois, vous avez vos pièces. Si c'est 100 pièces, par exemple, que vous avez verrouillé, vous aurez vos 100 pièces plus les 200%. Ça fait combien? Ça fait 200 pièces. En plus, ça vous fait 300 pièces au total. Et ce qui est intéressant encore dans ce programme, c'est que au même moment que vous verrouillez vos pièces, vous avez un pourcentage qu'on vous attribue pour le fait que vous ayez verrouillé, vous ayez participé à l'évolution ou bien au fait que nos pièces prennent encore plus de la valeur, parce que quand les pièces sont rares, la valeur s'accroît. D'accord? Vous aurez maintenant la possibilité aussi de pouvoir retirer directement les gains que vous allez vous faire pour ce programme. D'accord? Et les gains, les retraits peuvent se faire chaque jour. Disons 24 heures après, vous pouvez déjà retirer les plus de ce que vous êtes en train de verrouiller comme vos BTT que vous avez mis dans le programme. Donc, c'est ce qui est intéressant. Soit vous pouvez les retirer, par exemple, au bout de chaque 24 heures, et puis, bon, en faire ce que vous voulez, ou vous pouvez décider, OK, voilà ce que j'ai eu au bout des 24 heures, je remets encore dans le système, ou bien je reverrouille cela. Et ça vous permet d'avoir davantage. Pour ceux qui connaissent déjà ce domaine, ils comprennent mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas réellement, il faut vous approcher des personnes qui maîtrisent bien ce domaine. En tout cas, nous ne cesserons pas d'expliquer, expliquer davantage ce processus ou ce programme très intéressant. Yes, Coach Ben, please go ahead. Okay, thank you so much, Dan. Yeah, you are doing a very wonderful job. The way you are able to memorize everything to translate. That's wonderful. All right, so thank you so much.
a bit about the currently, after you complete your KYC, you see KYC completed, and then you see your P2P platform. When you click, it will give you a countdown to the P2P. Okay, now we are not opening for anyone until the 1st, so that at least the 2 weeks windows that we put in for everyone to at least complete their KYC process will be fair to the number of people who wanted to do this. We believe within this period, everybody will be able to complete their process. Okay, those who are facing challenges, difficulties, especially those who have their own on review, you don't need to worry yourself. If you see review 1, just leave it. Okay, the system has put it on review. It means it will be subjected to manual verification, which you definitely be approved as long as you finish with the system. If the system don't automatically verify you, you are going to be subjected to what? Manual review. If you go to do it again, as long as your information is already there, the system will still put you under review. So don't worry. You are going to receive your KYC. In other projects, we were even on review for more than months and all that. So please, we have a larger number we're dealing with. This early period, there's going to be a lot of traffic. So if anything, just be patient. It will be sorted very soon, maybe 3-4 days. The traffic will reduce and things will just be smooth and all that. So nobody should worry. Just keep calm. As long as you have initiated the KYC process, you actually going to go through it. So just keep calm. OK, merci beaucoup. Donc, dès que vous finissez le processus de KYC, par exemple, vous avez au niveau de cette partie où c'est écrit P2P, vous avez, quand vous cliquez là-bas, vous aurez un compte à rebours qui vous signale dans combien de temps vous pourrez revenir et avoir accès à ce marché d'échange où vous pouvez échanger vos BTT. Donc, c'est comme ça que cela va se faire. Mais pour toutes les personnes qui auront déjà fait leur KYC, personne n'a la possibilité d'aller sur la nouvelle plateforme pour l'échange. C'est comme ça que nous avons conçu le processus. Tout le monde va attendre après ces 2 semaines pour que chacun, ou bien nous ayons cette chance-là de rentrer ensemble sur ce marché. Donc, c'est comme ça que les choses sont conçues. Et pour la plupart, au début, comme ça, quand vous commencez le KYC, vous terminez, ça vous dit en cours d'examen. Déjà, quand vous avez ce message, vous n'avez pas du tout à vous en faire parce que cela relève du système. C'est le système qui va gérer ça. Votre part, vous avez déjà rempli votre part. Vous n'allez pas attendre, vous allez patienter et puis les choses se feront de soi. D'accord? Donc, actuellement, pour ces premiers jours, il y a vraiment du trafic parce que tout le monde veut faire la même chose. Donc, vous allez patienter, les choses iront de plus en plus rapides. Dans les 3 prochains jours, dans les 4 prochains jours, vous allez voir que le trafic va diminuer et chacun pourra le faire de façon plus souple. Et de toutes les façons, nous savons que dans les 2 semaines accordées quand même, les personnes qui ont envie d'aller sur ce marché de P2P auront quand même cette chance ou bien ce temps pour faire leur KYC et pouvoir passer à cette plateforme d'échange où ils pourront faire les échanges proprement dit. Donc, c'est de ça qu'il est question et nous demandons à tout le monde d'être patient. C'est tout ce que je peux vous dire. Yes, sir, please go ahead. All right. So when the platform is open for the KYC, I mean, after the KYC for the P2P, this is what you'll be seeing. Okay. This is just a test account, which is not on the live. It's a demo system. Please, nobody have access to the P2P platform yet. So this is just for demo, okay? The bit token that you have in your account, the one that is converted,
you will see the balance here, as you can see here. This at the top is your USDT balance, which is USDT you yourself have deposited, or maybe through the sales of this token you have earned or you've gotten. The balance will show here. Okay. Now you will have this place order window where you yourself can quote a price for your token. If you want to sell your BIT token, you can go to the place order and put the sell order. If you want to buy BIT token, meaning you must have USDT to buy BIT token, and you want to place order and you want a particular value to buy from, you can also go to place buy order to set a value that you want to buy from. If you don't have the time to go place order and wait, you can move straight to market quotes. This is like the market where all orders that is placed in the app will all come to. So buy quotes and sell quotes. Sell here means if you click on this, you are actually going to sell your BTT. Buy here means if you click on it, you are going to buy BTT. Okay? Madame Hamdia. OK, thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, cette interface, c'est ce qui s'affichera après ces 2 semaines dont on parle et lorsque la plateforme P2P sera ouverte. Rassurez-vous, personne n'a encore accès à cette page. Certainement, les gens peuvent se poser la question, mais comment, où est-ce qu'on a trouvé cette page-là? Cette page est pour la démonstration que nous sommes en train de faire. Donc, c'est une simulation. Et ici, par exemple, vous allez voir là où il est écrit BitToken BTT Balance. C'est la balance de vos BTT convertis et transférés sur votre portefeuille. Et ça va s'afficher là. Maintenant, quand vous venez au niveau de la partie orange, par exemple, tout ce qui est écrit ici, ça sera en français, hein, rassurez-vous. D'accord. Donc, ici, par exemple, au niveau de la partie, si vous voulez vendre vos BTT, vous irez au niveau de la partie rouge où il est écrit mettre ou bien placer votre commande de vente ou bien votre offre de vente. D'accord? Et ceux qui vont vouloir acheter, ils le verront. D'accord? Là, vous placez votre offre de vente et vous attendez. Si vous voulez acheter, là, ici, du côté orange, où il est écrit placez votre commande d'achat, vous irez là-bas aussi mettre la valeur à laquelle vous voulez acheter les BTT et vous attendez. D'accord? Mais si vous n'avez pas le temps d'attendre, vous allez directement au niveau de la partie où on a écrit Market Quote ou bien c'est le marché. Tout ce qui constitue les différentes offres et tout, vous allez retrouver ça directement là-bas. Que ce soit des offres de vente ou d'achat, vous allez retrouver ça là-bas et directement. Et quand vous allez, par exemple, au niveau de l'achat, c'est quand vous voulez acheter. Quand vous allez au niveau de la vente, c'est quand vous êtes prêt à vendre, vous voulez vendre et vous allez vendre. D'accord? Donc, c'est comme ça. Quand vous allez vous remonter un peu plus haut, là où il est écrit USDT balance, ça, c'est votre balance en termes de USDT, c'est-à-dire ce que, par exemple, vous-même, vous avez déposé sur l'application ou ce que vous avez déjà généré par la vente de vos pièces. Donc, c'est plusieurs compartiments et chaque compartiment a sa spécificité. Yes, please, Coach Ben, go ahead. Okay, so if you are interested in selling your token and you come to the platform here, you can
make your own price or put your own value of what you want to sell your token for. So you click on sell order, and then you put in the quantity that you want to sell. When you put in this quantity, you should know that equivalent of the BTT you put in there. If it is 1,000 you want to sell, this 1,000 is going to be withheld from your balance. Okay, so this is what 1,700 and something, right? So we put 1,000 in here. Now, what price you want to sell the token? What is the value you put on the token? If it is $1 or 1 USDT per BTT, you state it here, and that is the value your token is taking to the price. That is the value you are putting on your token. So you submit, and then you will see that your order is placed. But this is not an instant order. It is a quote you have put in out there for everyone interested in buying BTT to see on the platform. So you see the 1,000 has been withheld. So if you place and you don't see the actual balance, you know that it is in escrow. If you want it to come back, it's either you go and cancel it, or it's being sold and you receive dollar equivalent in exchange of it. Okay. Okay, thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, par exemple, quand vous allez au niveau de mettre son offre de vente, par exemple, quand vous allez là-bas directement, ça va vous envoyer, yes, please click there, ok. Ça va vous envoyer sur cette partie. C'est quand vous voulez vendre ça. Vous allez cliquer sur l'option vente, vendre, mettre une offre de vente. Et une fois que vous êtes sur cette nouvelle page, vous allez mentionner la quantité des BTT que vous voulez vendre. D'accord? Si par exemple c'est 1000 BTT que vous voulez vendre, vous allez mettre 1000 là-bas. Et vous venez dans le rectangle en bas où il est écrit USDT, le taux par BTT, c'est-à-dire combien vous voulez, quelle valeur vous donnez à votre BTT, à combien vous voulez vendre chaque pièce que vous avez comme BTT. Et le coach Ben a donné comme exemple 1. Quand vous marquez cela comme ça, c'est que vous avez déjà déterminé des deux côtés combien, le nombre que vous voulez vendre et à combien vous voulez vendre chaque pièce. Et maintenant, vous allez venir soumettre votre offre. Donc, ça passe en ligne déjà. Et vous allez voir que votre balance de BTT va diminuer. Ça va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'offre que vous mettez sur le marché déjà. Donc, quand vous aurez constaté que c'est parti, vous aurez certainement votre USDT balance, votre balance principale qui sera créditée. Donc, si achat il y a, c'est comme ça que ça va se passer. Yes, sir, please go ahead. Okay, so this is for those that place order and wait for buyer to come. Now, I want to wait, you head straight to the what? To the market, where we have the market quotes, and then you go straight to sell quotes. This is orders placed by others who are willing to what? To buy your what? Your token. Now, when you come, you will see all the orders that is in the market, and then you scroll through, and then you choose the one that has more value for you, or you are willing to sell your token at. You choose the price, and then you sell at that price. It will always be arranged the most best deal up, then it goes downwards. So if you look at this, you can see that this here, the buyer is buying from you at $0.45 per bit token. So if you click on this button, sell, it means
you are going to be buying from this buyers or this person that placed the order. You're going to be buying from the person. So this is how it look like. You will see your personal BTT balance here, and then you will see your the buyer's available USDT, what the person has available to buy your BTT. Okay, now you can enter the amount you want to what? Sell. The amount or the total BTT you want to sell, you can enter it here. Okay, you will see that there is max in the box there. What that means is the total BTT you have on the P2P platform or in your main wallet that you can sell is what shows there, but you see what you want to sell. So if you are interested in selling at the rate here, which is 0.45 from this buyer, you enter the amount you want to sell in here, but you cannot sell more than what the person USDT available to buy can buy. Okay, so let's say we are selling 1,000 of the BTT. It means we are expecting to receive about 450 USDT from this buyer. We are the ones selling, and they have placed order to buy from us. So let's sell and see if we'll see this money going to our wallet. And bear in mind, this is a demo for us to see how this works. Okay, now we just placed the order and it has been executed because the two currencies is already on the platform. Now let's go home and then see if it has been added. Yes, we're having 54 here, and we bought, we went to sell BTT worth 450, and this is the balance. And 1,000 has been taken from the 16,000 that we're having here. 1,000 has been taken from it. So this is how simple the platform is, and it is user friendly. Everybody is going to love it if you want to trade with it. Okay. Thank you so much, Coach Ben. Donc, pour tous ceux qui ne peuvent pas, ils ne veulent pas aller mettre l'offre de vente et attendre qu'un acheteur vienne et autres, ils peuvent aller directement sur le marché de la cotation ou sur le marché des cotes, par exemple, et il va au niveau de la partie vente. Et une fois qu'il clique là, please, Coach Ben, can you click on sell quotes? Okay, sell quote. And the Yes. market, sell quote, yeah. Yeah. Thank you. Donc, une fois qu'il clique là, parce qu'il veut aller directement voir les personnes qui sont prêtes à acheter ces BTT qu'il vend, par exemple. Donc, arrivé à ce niveau, il va voir les différents acheteurs, chacun qui est déjà venu avec le montant ou bien la valeur de BTT. Chacun a déjà précisé ou bien il a en tête le BTT à combien il veut payer. Par exemple, celui-ci a dit 0,45. Lui, il est capable de payer votre pièce à 0,45. Il y a d'autres qui disent 0,43, d'autres peut-être 40. Mais comme vous êtes un vendeur, vous allez certainement chercher le taux qui va vous avantager le plus. Et parmi ces trois compartiments, déjà, on voit que c'est par exemple 0,45 qui est beaucoup plus élevé. Et c'est ça qui va vous arranger, vous, en tant que vendeur. Donc, vous cliquez sur vendre. Please click on sell, please. OK. Yes. Et une fois que vous cliquez sur vendre, c'est que vous êtes prêt à vendre votre pièce à la personne. Et ici, vos pièces, pardon, à la personne. Et ici, vous allez voir automatiquement les fonds que la personne a disponibles pour payer vos USDT. Cela vous donne déjà une idée de combien de pièces vous pouvez vendre à la personne, parce que vous ne pouvez pas vendre plus que ce que lui n'a à vous donner. D'accord? Et c'est en cela qu'on va faire un exemple. Le coach Ben a fait un exemple pour mettre par exemple 1000. Et quand il a mis 1000, please, can you put something at the max? Yes. Like 1,000.
1000? OK. Donc, vous allez le vendre 1000. Et une fois que vous cliquez sur, vous tapez 1000, vous cliquez sur Select et Sell BTT. Okay. Yeah. So. OK. Thank you so much. Donc, automatiquement, vous venez de faire votre vente et il y aura un prélèvement de BTT du nombre de ce que vous avez vendu à la personne, et ce qui prouve réellement que votre vente a été un succès, c'est que vous aurez votre balance USDT créditée. Please, can you go to USDT balance? Okay, we go to home and then we get the USDT Yes. balance. Vous allez retourner sur votre page d'accueil et vous allez voir ce montant qui vient s'ajouter à ce que vous aviez au départ. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est vraiment une interface très simple pour tous ceux qui ne comprennent pas encore. Vous aurez des séances, vous allez devoir apprendre et à maîtriser comment cela se passe, mais c'est très simple, c'est très amusant. Vous allez rapidement vous adapter. Yes, sir, please go ahead. Okay, thank you so much, Madam Dia. So this is how simple the platform is to use. And then we know for sure that we have other leaders here who will also take advantage of the market. If someone decides to go and sell low, they will buy. And those people interested in buying BTT, if there is any lower price than the standard price, can go to buy quotes. When you go to buy quotes and you find anyone selling BTT below maybe the price that is being bought or is being sold, you can quickly and go sell and even make profit. That is just like an arbitrage. You buy, you what? You go and sell at the higher price and make profit. But if you look at this here, mostly the price equilibrium will set in when all one is being mopped out, and then the price of buying will be almost the same as the best price of selling. Okay, so buying, you can also click buy if you are interested in buying to hold, and then the option here is you enter the quantity you want to buy because the rate has already been set. So let's say you also want to buy like maybe 100 or 1,000. As you are entering, you are seeing the amount that you are supposed to buy, you are going to be buying. Okay, so if you are interested in buying, you enter the buy button and it's processed and you get your BTT, which you bought, but know that the USDT equivalent will also be taken from your wallet. Okay. And I'm there. Yes, sir. Thank you so much. Donc, ici, nous allons faire aussi une démonstration pour aller vers les personnes qui veulent acheter. Parce que ici, nous avons certainement des leaders aussi qui sont prêts, qui attendent aussi cette opportunité ouverte sur la plateforme pour pouvoir aller et acheter autant de pièces. Donc, nous allons au niveau de acheter, les codes d'acheter, et vous aurez plusieurs offres de vente déjà là-bas, ou ici, ça serait l'effet inverse. Celui qui cherche à acheter les BTT, il va regarder plutôt le taux ou bien la valeur qui est, disons, minime par rapport à toutes les autres valeurs, parce que chacun cherche ce qui l'arrange. Nous sommes en affaires. Donc, quand vous voyez la valeur qui vous arrange, d'accord, vous allez cliquer sur ce vendeur, par exemple. Please, Coach Ben, can you click on buy? Okay, so buy. OK. Nous avons sélectionné celui qui vend la pièce à 0,5, 0,5, 0,54, 0,6. Pour acheter, on ne peut pas prendre plus que ce qui est sur le marché comme moins.
D'accord? Donc, on sélectionne le taux le plus petit. D'accord? Et ici, on va faire une simulation de mettre la quantité que nous voulons. Parce que nous avons déjà aussi sur la plateforme, on nous donne la quantité de BTT que le vendeur aussi a à sa disposition. Donc, vous allez mettre une quantité ici, 1000, 1000, 1000 or 100, please. Oh, you can put any amount you want to buy. So you can use the 100 or yes. Yeah. Yeah. The balance Okay, left donc is not ici, enough, so we cannot put 1000. OK. OK, great. Donc, ici, c'est un exemple. Donc, on peut mettre une valeur que nous voulons, mais une valeur qui n'atteint pas ce que la personne a à nous offrir. Donc, ici, on met par exemple 100 et on clique sur acheter. Please click on buy. Okay, buy. Thank you so much. Donc, une fois que vous cliquez sur acheter, donc, votre action est automatique. C'est tellement instantané et vous achetez automatiquement. Et ici, vous allez voir que votre balance USDT, il y aura de l'argent qui sera sorti pour aller où? Pour aller directement vers la balance USDT du vendeur, de celui qui vous a proposé ou bien celui qui, à travers son compte, on vous a transféré les BTT. Et automatiquement, quand vous voyez votre USDT balance déduite, vous allez automatiquement avoir aussi votre balance BTT qui est aussi, qui augmente, c'est-à-dire les BTT que vous avez payés, le système aussi va vous les donner parce que c'est quelque chose d'instantané. L'argent sort de votre système et vous recevez les BTT de façon instantanée. Donc, c'est de ça il s'agit. Yes, sir. Please go All right, ahead. thank you so much. So when you finally finish with your transaction, you have USDT in your account here. So if we return to our mining app page, this amount is what we're expecting that it reflects in our USDT on the mining page. So how do you go back? We just click on the home button. Let me first click on this home. And then you see another home at the bottom right. You click on this. And then you are on your mining page. When you come to wallet, you will find your USDT balance that is supposed to be what? It's supposed to be reflecting in your wallet. Okay, so this, you can now choose to withdraw this USDT to your what? To your wallet address. Okay, you can now choose to withdraw to your wallet address. This is where you need a crypto knowledge to make sure that you don't mistakenly withdraw to any wallet that your fund will be lost forever, because it is fully decentralized. You will not get any support team to help you on that. Immediately the money is sent into on-chain wallet, that is it. You are on your own. So before you get to that part of doing withdrawal, clicking this withdrawal button, please be well guided. Get your upline. If you are not knowledgeable much about crypto, let them guide you. You are to select or even put in BNB Smart Chain Network wallet address. That is what is popularly known as BEP20. BEP20. Okay. You must make sure that you put the correct address to get your fund. BEP20 is also in the class of EVM compatible blockchain, which normally start with 0x. 0x. We found people doing withdrawal to Tron blockchain, people doing withdrawal to different blockchain. And sometimes, because it's a manual process, we cancel and then we direct them the right thing to do. Please, very soon, we're going to automate all this process. And when it's automated, if you make mistake, your money is gone.
There's no way you can retrieve it. So please, when it gets to withdrawal here, you can withdraw to your personal private wallet or decentralized wallet, maybe Trust Wallet, MetaMask, or any that you personally use. Or you can withdraw to what? Your centralized exchange wallet, which could be maybe Binance, OKX, Bybit, and any other that you use. But make sure you provide the correct address so that you can get your fund in peace. I think this side, most of us know, this is like an OTP authenticator for you to proceed. So there is also check to make sure that no one just withdraw your money without your consent. If someone is having access to your wallet and is trying to withdraw, the person needs to get OTP via Telegram bot that you have linked. And mostly that is going to be on your own phone. And you must give that code out before the person can cash out your money. So please, let's protect our Telegram bot so that nobody gets access to use it to cash out your money. So this is the process of the cash out. Finally, when you get this to your personal wallet or your exchange, you can proceed with what? Another P2P again to get it to fiat. But as we speak now, we have taken out fiat exchange from our system for now. So you must convert that on your own, or you get guidance from your upline, your team, someone who knows about it to support you. Possibly we're going to be authenticating some like the exchange or the P2P agents that we've asked you to contact. If you want to buy dollar, you give them your fiat, either in CD or Naira or rands, then they give you USDT. So possibly they will still be going to be available to do this exchange for you in case you don't know much about the exchanging of this USDT. They will still be available to do it for you. You send them your USDT and then they send you equivalent in the local fiat currency. Thank you so much, Madam Andia. We've come far, so I'll wrap it up here so that when you interpret everything, we'll hand it over to Madam Lily to continue for us. God bless us all, and let's continue to learn much about this wonderful ecosystem. And let's keep the faith and keep the fire burning in CTC. CTC to the world. God bless us all. Merci beaucoup. Thank you so much, Coach Ben. Donc, après ce processus d'achat et de vente au niveau de P2P, pour revenir sur la page principale, vous allez cliquer toujours sur accueil. C'est ça qui est home dans le truc anglophone. Donc, vous revenez sur la page. Et une fois que vous revenez sur votre page au niveau de wallet, par exemple, des USDT balance, vous avez plusieurs options. Nous allons nous focaliser sur l'option de retrait. Par exemple, please click on withdrawal. OK. OK, l'option. Ici, ce processus est tellement délicat. Nous prions toutes les personnes qui n'ont pas vraiment une connaissance en crypto-monnaie de se former d'abord avant de tenter de s'aventurer dans ce processus ou bien dans cette transaction délicate. Parce que ici, nous sommes en crypto-monnaie. Il faut avoir des connaissances avant de procéder. Parce qu'une fois que vous envoyez de l'argent à une adresse, ou bien les USDT à une adresse erronée, vous n'avez plus la possibilité de récupérer et personne ne peut rien faire pour vous. L'équipe du soutien ne peut rien pour vous. C'est comme ça que le monde de la crypto-monnaie est conçu. Vous faites une erreur, c'est parti, vos USDT, c'est fini. On ne parlera plus de ça. Donc, vous devez vraiment vous former dans ce sens où toutefois que vous aimeriez faire un retrait, approchez-vous de votre parrain qui maîtrise, je dis bien, qui maîtrise ce processus. Donc, trouvez la personne qui maîtrise vraiment le procédé, qui peut vous aider à pouvoir transférer vos avoirs, vos USDT à un portefeuille externe, aussi décentralisé, personnel que vous avez quelque part. Ça peut être le Trust Wallet, ça peut être le MetaMask ou d'autres.
portefeuille décentralisé. Donc, ici, cet aspect ou bien ce processus est très important et très délicat en même temps. Et déjà, les personnes que nous avons recommandées pour le P2P, qui auront leur compte activé et tout, ils peuvent aussi servir à ce niveau, c'est-à-dire vous aider aussi à faire ce processus. Déjà, quand vous avez des USDT que vous voulez échanger en monnaie locale, ces personnes peuvent être ces intermédiaires-là qui vont vous aider, c'est-à-dire ils prendront vos USDT, ils peuvent vous aider à le faire si vous ne savez pas le faire, ou bien ils attendent que vous envoyez ça à leur niveau et ils vous enverront la liquidité en votre monnaie. Ici, dans notre système, nous n'avons pas encore commencé cela ou prévu cela, du moins pour le moment, parce que nous ne voulons pas trop mélanger les pédales. Nous sommes restés USDT parce que c'est quelque chose quand même qui nous réunit. On parle tous ce même langage. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs pays, on ne va pas se mettre encore dans des histoires de monnaie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent sur le côté fiat. Donc, nous avons préféré rester USDT. Donc, c'est à vous, une fois que vous avez vos commissions ou bien ce qui vous revient de droit dans votre balance USDT, c'est à vous de pouvoir prendre cela et envoyer dans votre portefeuille externe. Ça peut être aussi Bybit, par exemple. En tout cas, tous les portefeuilles décentralisés où vous pouvez recevoir votre argent et pouvoir échanger cela sur un autre marché aussi, P2P, où les personnes sont déjà disponibles pour acheter vos USDT et vous remettre vos avoirs en monnaie locale. Donc, c'est comme ça que cela va se passer. Mais nous voudrions bien que vous puissiez apprendre le procédé avant de vous engager. Parce qu'une fois que vous faites une erreur, c'est fini, c'est votre responsabilité en fait. Généralement, les transactions au niveau de BNB sur Smart Chain, ça commence généralement par 0x. Mais nous constatons déjà que ici, les personnes font des erreurs en envoyant cela au réseau Tron, par exemple. Mais ici, comme nous sommes encore dans le processus d'initiation, nous bloquons cela et puis nous redirigeons ces personnes-là où nous attirons leur attention sur le fait qu'ils ont fait une erreur. Mais bientôt, nous allons passer au mode automatique et nous ne serons pas là pour gérer. Donc, rappelez-vous que si vous faites une erreur, c'est fini. Vous avez perdu votre argent et puis c'est fini. Donc, soyez très attentifs ou bien prêtez tellement attention à tout ce que vous ferez ici parce qu'il s'agit de ce que vous avez gagné durant beaucoup de mois. Donc, vous devez vraiment faire très attention ou faire appel à ceux qui s'y connaissent bien. Mais le mieux, c'est que vous apprenez, vous vous appropriez vraiment du procédé pour que vous puissiez le faire vous aussi. Et ici, en bas, il y a quelque part où il est écrit Confirmation Code. Le code de confirmation est important. Nous l'avons fait parce que nous savons très bien que, par exemple, quelqu'un peut s'accaparer de votre application ou bien de votre compte et qui va vouloir vider votre argent pour envoyer ça quelque part. Mais sans ce code, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que c'est vous seul, vous avez votre Telegram bot, vous allez recevoir un code au niveau du Telegram bot et ce code que vous allez recevoir, c'est ça que vous allez venir mettre dans ce rectangle ici pour que le processus, pour qu'on vous ouvre les vannes pour continuer la transaction ou pour que votre transaction soit réussie, il vous faut forcément ce code de confirmation. Donc, nous vous rappelons que vous ne devez pas laisser vos téléphones ou bien vos Telegram bots dans les mains de qui que ce soit. Parce qu'une fois que quelqu'un a accès à vos données, il peut facilement transférer tous vos avoirs et c'est fini. Ce n'est pas de notre responsabilité parce que nous avons déjà mis des garde-fous autour. Donc, c'est ce que je tiens à vraiment dire et je vous remercie. Et je passe la parole à Madame Lily. Thank you so much, Coach Ben. Merci. All right. God bless us all. Madame Lily, you can continue. And God bless you. Head it off from Coach Ben. Paying keen attention to this project movement is actually a must
if we really want to go far with it. A lot goes into the Web3, and as CryptoLab will always say, this is not a hit and run project. This is really, really involving. Thank you so much, Coach Ben. And thank you, management, for taking the pain to educate us. We are indeed grateful. And so moving on, next on our agenda, we're going to take a deep insight on the beneficiary staking mechanism by Mr. Kizito Akuta. CryptoLab, please, are you on the call? Donc, merci beaucoup. Nous comprenons réellement que vraiment pour avancer ou bien pour réussir tous ces processus, nous devons vraiment nous former et nous avons des cours de Web3 pour nous aider dans ce sens et tout le monde doit vraiment prêter attention pour bénéficier de tout ce qui va se passer ici. Donc, nous allons passer à notre prochaine étape de cette session où nous invitons M. CryptoLab pour nous parler vraiment du processus de jalonnement ou du programme de verrouillage des BitTokens. Merci beaucoup. CryptoLab, vous avez la parole. Good evening. Good evening, Madam Lily. Good evening, Queen, and good evening, everyone. I trust you are having a pleasant weekend. Madam Lady, I don't know how long I have. Can I know my time so that I can work within the time? Okay, merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madame Lily, merci la reine. Bonsoir à tous. Madame Lily, tu peux avoir le temps qui m'est alloué pour savoir comment je vais gérer, comment je vais... Thank you. CryptoLab, I think you can give us 10 to 15 minutes maximum. Okay, that is fine. All right. Okay, that 10 minutes maximum. C'est bon, c'est parfait. That is fine. So, once again, good evening, everyone in the meeting today, all the CTC community members, the leaders, the team members, the technical team, the management team. I want to say thank you so much to you all, and also thank you so much to God Almighty, who has brought us thus far. And kudos to the management team for their doggedness, for their sacrifices, for everything they are doing to make sure that this project goes to the direction that it was projected, and also the promise the project I've made so far. I think so far so good. They have taken a lot of good, despite the delays, sometimes from the third party, outsourcing companies and all that, but we have made tremendous progress so far. Before I just use 10 minutes to say what I want to say tonight, I want to appeal to all the leaders. Please, this phase is a very sensitive phase of this project. Please support your team members. Support your team members. You can be holding meeting this time. You can, if you have a team of, let's say, 20 people, 30 people in your community. Hello? You can take 1 hour, one set of things, show them how to navigate. Hello, ma. Yeah. I thought that you wanted me to translate, as I didn't hear you. Okay, so please go on. Thank you so much. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je tiens sincèrement à remercier l'équipe du management, ce travail remarquable qui a été fait ou qui est en train d'être fait depuis près de 6 mois déjà. Et je tiens à remercier tous. Je lance un appel à tous les leaders. Nous sommes entrés dans une phase très sensible de notre
thème ou de notre voyage. Donc, s'il vous plaît, assistez vos partenaires parce que c'est le moment d'assister vos partenaires. Yes, sir, please go ahead. Yes. Hello. Can you hear me, madam? Ahead. Yes, All yes. right. I'm doing now. Yeah. So please, leaders, try as much as possible to support your team members. Teach them some of these basic things. Help them. You are stressing. Most of you are stressing our support team. Hello, leader. Of you are stressing our admin because we neglect our admin so much. Now, people are calling me for these are simple things that even the management team have tried to spend time talk about in the meeting. Some of them are not in the meeting now. Hello? Yeah, hello. Can you hear me? Yeah. It's okay. You can continue. Yeah. Somebody is interrupting my call, calling me. Is CTC member. He just want to ask one question. And this question he want to ask now is something that they're addressing in this meeting. So please, leaders, please support your team members. Encourage them to come to meetings, please, so that this work will be very easy for us. The team have a lot of things to deal with. And it's not good that what they have been able to spend time to deal with, and people are dragging them back. We cannot really make progress this way. Please, why the system program to pay you commissions and all that is because you have a responsibility. Go ahead, madame. Okay, thank you so much. S'il vous plaît, cher leader, je dis encore une fois, assistez vos partenaires, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, qui sont en train de poser des questions par ici, par là, et c'est généralement des questions qui sont ou bien qui ont été déjà traitées. S'il vous plaît, assistez vos partenaires pour qu'ils n'aient pas à aller à tout moment au niveau de l'équipe du soutien. Vous stressez, ça stresse déjà l'équipe du soutien. Ils sont tellement, comment on dit ça en français là, ils sont presque en chose. C'est pas bien comme ça. Il y a beaucoup, par exemple, qui ne sont pas actuellement à ce rendez-vous, à cette session de formation. Et après tout, ils vont commencer par poser des questions de gauche à droite, des questions qui ont été traitées durant la session. C'est comme ça. Par exemple, quelqu'un est en train actuellement de m'appeler et c'est un membre de CTC. Il veut certainement poser des questions et des questions qui sont en train d'être débattues ici. Donc, c'est comme ça. Vous êtes payé, vous avez vos commissions ou bien ce qui vous revient de droit parce que c'est votre responsabilité, parce que c'est Bitoken, c'est que vous avez une responsabilité que vous êtes en train d'aider des gens. Donc, vous ne pouvez pas être en train de bénéficier de quelque chose dont vous n'êtes pas en train de faire. Ce n'est pas bien comme ça. Ce n'est pas du tout bien. Vous devez assister les gens. Vous devez les appeler à venir aux formations. Vous devez créer vos propres groupes pour transmettre les messages. Vous devez parler directement à vos gars. C'est comme ça que ça se passe. Yes, sir, please go ahead. All right, thank you so much. So, I needed to talk about this is the most cases when a coin is being launched like this, a lot of people are in a hurry to sell. They want to cash out. It's good when in any project there is diverse audience. There are people who are there. They just want to cash out. They just want to take peanut. They don't even understand that project. They don't even understand it. So there's no way they can even hold it because they don't understand it. Their own is cash out. We call them weak hand. And sometimes system like to shake them off because these are people that will make trouble. There are people that will make noise. There are people because they don't understand the project. Any small thing that happens, they would like to, castigate the project. They would like to
bombard, the team members and all that. So we like those weak hands to shake off, let them sell their token as dust at early stage and go. All right. Now, another set of the people are people who understand the project, that even though they want to sell, they want to say, okay, can I keep some portion of my token and just sell a little, just to let me test that money. But they know that this project or this token has future, and they are waiting for when that project will be maybe something that if they even sell 100 coin, they will know they have a lot of money. Go ahead. Madam Queen, are you there? Yes, please. Yes, please. Your voice was cutting. Your voice was cutting. So I'm just Okay. doing Okay. Sorry. But can you hear me? Yeah. Can you hear me now? Now it's okay. Now it's okay. Okay. So okay. That is little. Okay. So what I was saying is that, in projects there are diverse audience. There are people who they want to cash out now. They want to cash out. Fine. Yes, exactly. Another type of people who understand the project, and their major aim is not to cash out or sell their token, any amount they want. All right. So for those people, the first people who want to sell cash out is fine. We call them weak hand, because those are people that will make trouble. Those are people that want to make noise. Nothing happen in the system because they don't understand it. They start to shout. So those ones, system always like to make a way for them, like P2P. Let them sell their coin, for nothing, and be quiet. Now, the people who understand the project now study this, like something like staking mechanism, which I'm going to explain to you the benefit of it in just in next 5 minutes. All right. Okay. Now, my own interest, I saw this staking mechanism. I saw that there is 6 months, like 12 months and all that, and there is 24 months. All right. Now let me give you a very good example. I was telling my friend this morning. I said to him, I think I'm looking at this 24 months. 24 months, take my token on 24 months. I'm not saying you should take your token for 24 months. No, this is my personal decision, and I have reasons for that. I said to my friend, if I take this coin, my coin, whatever amount for 24 months, and I make weekly return on it, I can choose to be saving my weekly return, and whenever it's big, I can be able to sell it a little, maybe use it for buy fuel and all that. But I know that my main coin is staked for 24 months. Now, what can happen in that 24 months is this. Let's say this coin started today on P2P. People are selling less than 50 cents, which is possible. It's fine. We can sell. And when we can finish selling, now the people who understand the project can start, okay, let's start P2P with $1. Let's set our price on $1. Hence, people don't want to buy. And people have known the potential of this coin. They want to buy the $1. And when the $1 people finish selling, some people that will put their prices on $2 will put. And people that want to buy, they find out that nobody is willing to sell for $1. They would like to buy the $2. These are the markets. This is how it works. Now, at the end of the day, you will find out that those weak hands, naturally, they will sell off for what they have, not knowing that those coins they sell today, for them to get it back, they might take them next 1 year. And maybe before that 1 year, that coin, maybe one is $5 or $10, $20, $30, $50, $100, case may be. And most of them will begin to regret why they sold for less than even 5 cents. Sorry, 50 cents. I don't know if you want to translate now. Yeah. I will do and you take it over after. Donc, ici, par exemple, ce que je veux dire dans cette affaire ou bien dans ce processus, par exemple, il y aura 2 types de personnes. C'est-à-dire ceux qui sont tellement pressés ou bien ceux qui ne comprennent pas réellement le système. Généralement, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais généralement, ce sont ces personnes-là qui font du bruit. Ce sont ces personnes-là qui font du tapage de gauche à droite, qui veulent
qui veulent faire les retraits, comment ça va se faire, qu'on n'a qu'à leur montrer rapidement. Généralement, c'est ça. Ce sont la première catégorie de personnes. Il y a une autre catégorie de personnes qui comprennent ou bien qui comprend vraiment ce processus ou bien comment fonctionne ce monde. Et eux, ils ont déjà les informations, ils savent comment procéder. Et c'est généralement des personnes qui ne sont pas très pressées pour les histoires de retrait. Et plutôt ces personnes, c'est eux, ils sont plus intéressés par ce processus de jalonnement ou ce processus de verrouillage que j'ai l'honneur de vous présenter ici. En fait, c'est ça qu'eux, ils attendent, c'est ça qui les intéresse. Ils veulent se diriger vers là parce qu'ils veulent vraiment gagner davantage. Donc, pour les personnes qui font du bruit, par exemple, ou qui veulent faire des retraits, c'est pour ces gens de personnes généralement que le système a mis en place le processus ou bien la plateforme P2P pour les permettre de rentrer dans ce marché et puis bon, rapidement de vendre leurs pièces qu'ils veulent vendre et puis bon, c'est fini. On arrive à les satisfaire et puis c'est bon, on sait que maintenant on peut travailler avec les personnes qui comprennent vraiment le système. Et maintenant, par exemple, quand la plateforme de P2P sera ouverte, il y a beaucoup qui vont se presser, c'est-à-dire ces personnes-là, la première catégorie dont j'ai parlé, qui ne maîtrisent même pas encore les choses, qui vont se presser, aller rapidement pour vendre leurs pièces. Et généralement, ils vont vendre leurs pièces à un prix très minable. Donc, ils ne le savent pas, c'est pour ça qu'ils le font. Mais moi, je dis par exemple, quand j'ai vu le programme de jalonnement ou de verrouillage, j'ai vu le potentiel de ça, j'ai dit à un ami, ça c'est mon avis personnel, hein. Je ne dis pas à tout le monde de faire ce que moi j'ai envie de faire ou ce que moi j'ai décidé de faire. Moi, j'ai dit à mon ami, regarde, moi je vais verrouiller les BTT actuels que j'ai, qu'on m'a converti là. Moi, je vais mettre ça pour 2 ans. Je vais verrouiller ça sur 2 ans. Et déjà, les gains que j'aurai déjà, comme l'a bien dit le coach Ben, par rapport à ce que vous pouvez toucher de ce jalonnement ou de ces verrouillages que vous allez faire, bon, je peux prendre ça de temps en temps pour payer peut-être l'essence, pour gérer mes besoins. Mais je sais quand même que mes BTT convertis, mes BTT que j'ai mis ça. J'ai verrouillé ça pour 2 ans. Et d'ici 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et les personnes, par exemple, qui vont se presser de vendre leurs pièces et autres, qu'est-ce qui va se passer? Après tout, pour la plupart, ils vont regretter. Parce que déjà, quand le marché de P2P sera ouvert, quand vous rentrez, vous vous pressez à mettre vos prix minables, soyez rassurés qu'il y a des gens qui vont prendre. Et ils vont prendre et vous n'aurez plus rien. Même pour venir payer, vous serez capable de payer tout ce que vous avez vendu. Vous allez peut-être prendre 1 an pour pouvoir rassembler ce que vous avez bradé. Ce que vous avez bradé. Et même les 1 an d'après, vous ne pouvez pas retrouver cela à la même valeur. Peut-être ce que vous avez vendu à 0,5 $ à 1 $ sera à 10 $ ou 100 $. Donc, c'est là que certaines personnes vont commencer par regretter. C'est pour ça que je voudrais que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire et ce que je vais vous dire. Yes, please, go ahead. All right. Thank you so much, ma. So, now, if, let's say, I stake my coin for 24 months, all right? One, what will happen to me is this. One, if, let's say, this coin move in the next 1 month, this coin move from whatever is listed to $10. Normally, naturally, I'll be tempted to sell if this coin is in my possession. Because if I calculate how many coin I have and I calculate by $10, might be a lot of money. And I'll be in a hurry to sell because I've seen a lot of money. But not knowing that, I don't know that in the next 1 month, sorry, the next 5 months, that coin can be $30 for a one. I'm just making an instant. Because the coin is not on my position, even though I desire to sell on $10, I cannot be able to sell because it's not on my position, it's staked. Now, I might be lucky because I didn't sell and don't have access to sell it. I might be lucky that in the next 6 months, that coin moved from $10 to $50. And maybe I might be lucky. By the time my coin will be released to me, maybe that coin is $40 or $50.
These are one of the ways a lot of people have made money, a lot of money in crypto space, because most of them took advantage of like staking mechanism. Because the reason is that not only earning points or reward from it, but also it makes you not to sell your coin. It constrains you not to sell your coin because you don't have access to it. Another benefit is that it is good for the community. It is good for the community because there will not be a lot of coin available out there. And that will create scarcity. And whenever there is scarcity of a particular product, people will like to buy and hold. That is natural. So, as a lot of people in the community will now stake their coin because they want to earn rewards. Now, there's a lot of weak hand also that will say their own. When they say their own, they will be happy. They will go and make noise for us. They have cash out. They will show their friends. Their friends will come because they want to cash out too. And when they start mining, they find out that they cannot mine much. The next alternative they have is to buy coin also from either from peer-to-peer and all that. And believe me, those people that buy little, they will not like to sell because one, they bought a bit high. They didn't get it free of charge. They would like to hold it for the future so that they can be able to maximize their profits. All these activities is driven by the staking mechanism because people have staked their coin. And these activities will now cause price hike for each token. All right. Excuse me. Yeah, thank you. Donc, ici, par exemple, le mécanisme de jalonnement ou bien de verrouillage, en fait, ça permet, quand je prends un exemple très simple, j'ai mes BTT en possession et c'était autour de $1. Après, par exemple, 3 mois ou 4 mois, déjà, la monnaie est passée à $10. Si ces BTT sont en ma possession, je suis un être humain, je peux être tenté de vendre ces pièces ou une partie de ces pièces. Mais ici, une fois que je rentre déjà dans ce programme ou dans ce mécanisme de jalonnement, que je verrouille mes pièces, par exemple, je n'ai plus ça à ma disposition. Si je n'ai plus quelque chose à ma disposition, comment je peux vendre ça? Donc, c'est l'un des avantages du verrouillage des pièces. Quand vous avez vos pièces, que vous détenez des pièces et que vous verrouillez, ça vous permet de ne pas être tenté de les vendre, du moins jusqu'à la date où votre verrouillage se termine pour que vous puissiez avoir accès à vos pièces. Si vous n'avez pas accès à vos pièces, vous ne pouvez pas vendre. Donc, c'est l'un des avantages. Et ça permet en même temps, c'est un bénéfice pour la communauté ou c'est un avantage pour la communauté parce que plus les gens gardent leur monnaie ou bien mettent ça en verrouillage, cette monnaie devient rare sur le marché, donc ce qui fait qu'elle va avoir une plus grande valeur. C'est l'une des raisons pour laquelle vous avez des pourcentages qu'on vous reverse quand vous décidez de jalonner ou de verrouiller vos pièces. Donc ici, par exemple, les personnes qui sont tellement pressées ou bien qui veulent faire des retraits, les échanges, eux, ils vont le faire. C'est aussi bien aussi pour la communauté parce que bon, ils vont quand même retirer leur argent, ils pourront aller dehors pour nous faire de la publicité. Ils vont dire à leurs amis, oui, voilà, moi, je viens de gagner de l'argent en faisant mes retraits ou bien en échangeant mes pièces. Et ces amis aussi seront contents et puis ils vont venir dans le système. Mais pour certains, quand ils vont venir, par exemple, c'est pour acheter parce qu'ils n'auront pas vraiment l'opportunité de pouvoir miner tout ce temps que nous avons pris pour miner et d'amasser assez de pièces. Ils n'ont pas ce temps-là. Peut-être la plupart des amis qui viendront, ils viendront en tant qu'acheteurs. Et une fois que les personnes qui achètent, pour la plupart, ils n'achètent pas forcément pour revendre, mais ils achètent dans l'intention aussi de pouvoir devenir aussi des détenteurs de pièces et de les vendre, ces pièces-là, à une valeur très élevée ultérieurement, dans les mois ou dans les années à venir. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer le processus de jalonnement ou le processus de verrouillage. Plus vous mettez vos PTT ou vos pièces
en verrou ou dans le processus de jalonnement, ça vous permet de gagner beaucoup plus de pièces aussi en retour. Donc, c'est comme ça. Et d'espérer avoir un moment où vous pourrez vendre ça à une plus grande valeur. C'est ça. Yes, sir, please go ahead. All right, thank you so much, ma'am. So, I am advising most of our members to take advantage of this staking mechanism. The one I love so much, 24 months, which is 200%, the percentage return yearly is 200%. What that means is that if I stake, let's say 10,000 BTC, at the end of my staking period, I would have received total of 200% as a commission for my staking. What that means is that if I stake 10,000 coin, by the period of my staking, I would have received like extra 20,000 BTC for my 10,000 token that I staked. And this is one of the, I said before, this is one of the way people make a lot of money in crypto. If you find a good coin like this, find a mechanism also to make sure that it didn't offload what you have, so that when this coin will go to a bigger market where we have a bigger buyers, people from all part of the world, from all exchange buying it, that will drive the price up, you will not cry. However, I'm not advising you not to sell. Like I said, people that will sell, the weak hand that will sell, they are good. It's good for the community, because let those weak hands get out of the way, so that people who understand and know what the token is are able to accept their own price. So all those diversity of people in the ecosystem, they are very important. So I wish us the best of luck. Those people that will take advantage of take advantage of it. The weak hand that also would like to sell what they would like to sell, or sell everything they have because they want to cash out, they are fine. They are also part of the system that will make it better and bigger. All right, so that also people will know this is real. All right. And one thing before I drop, one thing I want to beg everyone in this. Would you want to translate? Yeah. OK. All right, go Thank you, ahead. sir. Donc, ici, quand je regarde le processus de jalonnement ou de verrouillage des BTT, l'option qui m'intéresse, que j'adore, aussi j'adore ça, hein, OK, c'est celui de 2 ans, les 24 mois, là où vous pouvez verrouiller vos BTT et avoir 200% de bénéfices de ces pièces de retour. Donc, par exemple, je prends un exemple simple, j'ai exemple 10 000 pièces que je mets dans ce programme de verrouillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de ces 24 mois, j'aurai 20 000 pièces en plus que je vais récupérer avec les 10 000. Ça fait 30 000 pièces. Vous imaginez? Donc, c'est comme ça que la plupart qui ont saisi les opportunités comme ça dans ce monde, où c'est comme ça que la plupart se font de l'argent, et de l'argent fou dans la crypto-monnaie. C'est à travers ces programmes de jalonnement. Je ne vais pas vous cacher quelque chose. Donc, je voudrais vraiment que vous, ici présents, vous preniez vraiment ce processus tellement au sérieux, que vous appliquez cela aussi pour avoir vraiment des retours très, très, très intéressants par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est vrai, ceux qui, par exemple, veulent faire des retraits, veulent échanger leurs pièces, ils peuvent le faire aussi, c'est bon. Je ne dis pas que vous ne devez pas vendre vos pièces. Ces personnes aussi font partie de la communauté. Ils auront quand même eu à faire notre publicité aussi autour. C'est bon, ça va. Mais si vous voulez réellement gagner de l'argent, vous devez prendre ce programme de jalonnement, de verrouillage, et l'appliquer en entier. Donc, c'est ce que je voudrais vraiment, c'est l'exhortation que je voudrais vraiment faire aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont en train de m'écouter.
D'accord? Donc, ça, c'est un programme spécial et c'est comme ça pour la plupart des écosystèmes. Mais quand vous voyez, quand vous étudiez le programme de jalonnement, du taux de jalonnement ou de verrouillage des BTT et ce que cela peut vous produire, vraiment, vous devez le faire. Yes, sir. Thank you so much. All right. Go ahead, please. All right now. So let everyone in this community support this project by your action, by your words. You know, I am in most platforms. When there is small issue, you will see people begin to talk. Though not everybody, but you know, a lot of persons have supported this CTC. But some person begin to talk. Maybe there is small glitches and all that. I can bet you, friends, to build a project is not easy. Especially to build a project of this magnitude, a project that is being a pathfinder, not that they are copying and pasting. Because you have to deal with a lot of third parties. You have to deal with a lot of probably vendors from professionals. If not that we have even an in-house tech team, it would have been something else. You know, so let's be mindful of what we do because people have paid with their sweat and their blood for this project. Building a project of this magnitude, yet the team decided not to take money from people like the other people are, you know, they're taking money from people in the name of this and the name of that to build the project. People have put their resources, we have invested, you know, thousands, if not millions of dollars. People have kept sleepless nights building, making sure that every promise they made, they fulfill it, despite sometimes challenges, despite sometimes some hiccup that is not even their fault. They are trying to make sure they get things right. And when somebody sits somewhere and talk with one side of mouth, somebody who cannot even build, I don't know, I don't want to be callous, but you know, it's not easy to build. You know, to destroy is very easy. Somebody can sit in his room during this day of social media, sit in his room and destroy what some people have built for years. But the truth is that when you are destroying what people have built genuinely, you are doing yourself because one, you cannot build. And secondly, you are denying thousands, if not millions of people, the opportunity they would have gotten if you didn't destroy what they have built. And the universe will judge you. So let's be careful because people are putting their sweat. The president is not sleeping. Coach Ben is not sleeping. Tech team is not sleeping. Do you know to run this application, to run this back end, thousands of people are on it day in, day out. Do you know the heat that's coming on that website? Still, they want to make sure that things are running smoothly. Look at the verification. All right. People are rushing to do their verification. And maybe tomorrow, if there's maybe too much heat on the website or the third party that is doing the verification, maybe something happened on their back end, they try to fix it. You will see all manner of noise from some persons. Please, let's be mindful. It's like we, the Africans, let's be mindful. Let's always think things right before we act. And if you don't have a confidence in a project like this, I don't know where you have confidence. And if you don't have a confidence in a project like this, why are you continuing? Why are you disturbing people? You better keep quiet and exit. Exactly. All right? So please, my friends, my brothers, my sisters, let's not kill our prophet. Let's support this project with all we have because when this project succeeds, a lot of you will be out of poverty forever. And when this project, if maybe because of our actions or inactions, something happened to this project, I can tell you, a lot of people will suffer and you will be one of the people. History will not forgive you for being the people who destroyed something that people are building with their sweat and their blood. So let it be. Can I translate? All right, please. Thank you. So, excuse me for interrupting you. Donc, ici, par exemple, je suis sur plusieurs plateformes et je vois ce qui se passe. Il y a des gens pour un petit truc, ils parlent, ils envoient des paroles vraiment
désagréable. Et je vous dis, ici, par exemple, il y a des personnes qui ont pris de leur temps, de leur argent et de leur tête, de leur cerveau pour penser. Là où le président est, je vous dis, il ne dort pas. Le coach Ben ne dort pas. L'équipe technique ne dort pas, pratiquement pas. Parce qu'ils sont en charge, ils doivent faire les choses, ils doivent assurer que les choses aillent bien. Et ils ont pris le temps, ils ont passé assez de temps pour réfléchir à quelque chose, pour nous apporter la chose. Et maintenant, nous sommes rentrés dans le système et pour un petit truc ou un dysfonctionnement, les gens vont commencer par parler, par raconter des choses, dire, prononcer des paroles. Je vous dis, par exemple, il est très facile, c'est difficile de construire, mais il est très facile de détruire. Quelqu'un peut rester dans son coin, dans sa chambre, pour dire des choses comme ça et détruire quelque chose. Mais grâce à Dieu, vous ne pouvez pas vraiment mettre à l'eau tous les efforts que l'équipe du management, les fondateurs sont en train de faire. Mais supposons un instant, vous devez, votre conscience doit vous appeler. Supposons un instant que par vos manières, par tout ce que vous êtes en train de faire, par moment, par exemple, quelque chose déconne dans le système et que beaucoup de personnes en pâtissent, vous n'allez pas vous pardonner ça. Vous aurez tellement cela sur votre conscience. Et je ne souhaite pas ça pour vous. Je ne souhaite pas ça pour quelqu'un. Donc, nous devons vraiment être patients. Pour toutes les choses qui arrivent, vous devez patienter. Par exemple, même quand on parle de la vérité de KYC, les gens sont là, ils se plaignent. Tout le monde veut faire la même chose au même moment. Et quand il y a une certaine affluence, il y a des personnes qui sont là aussi à raconter, à dire des choses négatives sur la question. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Vous-même, vous devez vous mettre à la place des concepteurs. Ils ont pris leur sur le gens. Ils passent des nuits pour veiller à ce que tout marche bien. C'est quand même faire preuve de patience et de courage. Et il y a souvent, je me pose la question, mais si vous n'avez pas assez de confiance en ce que vous êtes en train de faire, si vous ne pensez pas que cette activité peut réussir, mais vous ferez mieux de vous taire et de quitter tranquillement le système. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous n'avez pas confiance en quelque chose, si vous continuez toujours pas à douter de quelque chose, qu'est-ce que vous cherchez dedans? Quittez. Donc, je appelle vraiment à la conscience de tout le monde que chacun puisse faire preuve de patience et qu'il puisse soutenir le projet. Parce que c'est ça que nous avons besoin. Vous devez soutenir, vous devez vraiment soutenir ce processus ou bien ce programme de verrouillage pour prendre de vos pièces pour donner vraiment une réelle valeur que vous attendez de ces BTT, de cet écosystème. Merci beaucoup. All right. Thank you so much. So, the management will continue to support this community, trying as much as possible to make sure that things become better and easier. There might be challenges here and there, but relax. Nobody's running anywhere. The team on ground, doing everything possible to make sure they support. There is no cause for alarm of anything. If maybe you are doing verification, it didn't go through, something might be wrong, then you can reach out to support, you can reach out to some of your team members, they can guide you. And, we take it one step at a time. The management team is ready to carry everybody along. They are not leaving anybody behind. They listen to our the complaints. They make sure they make amendments where it's possible. And we are making progress continuously. All the management team is asking is your support, your continued support, understanding, and if you believe in prayers, pray also for this project. If you can be able to show other people this project, our token and all that, show people, let people create their awareness genuinely. Let it be your own contribution to the good of this ecosystem.
for what you are building. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much. Donc, vraiment, je vais terminer en disant vraiment à tout le monde de soutenir ce projet. Si vous croyez aux prières, à chaque fois que vous priez, priez pour ce projet. Priez à ce que les choses aillent de mieux en mieux. Et surtout, soyez patients. L'équipe du management est là. Ils travaillent acharné pour régler souvent les petits désagréments qu'il y a par ici, par là. Nous sommes là et nous sommes là pour rester. Personne n'ira nulle part, nulle part. Donc, pour toute difficulté que vous aurez, ne pensez pas que est-ce que c'est la fin. C'est la fin de quoi? Nous sommes ici et nous sommes ici pour rester. Nous sommes là pour rester. Donc, l'équipe du management travaille acharné jour et nuit pour vous satisfaire. Et quand vous envoyez souvent vos requêtes et autres, ne pensez pas qu'on vous a oublié. Je vous assure, il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied. Souvent, même votre question est prise, votre requête est prise et est en train d'être traitée. Mais vous avez comme l'impression qu'on vous a oublié. Personne ne vous a oublié. Il y a certains qui sont revenus par exemple très satisfaits parce qu'ils avaient posé des questions, mais à leur grande surprise, ils voient que vraiment, on vient avec un retour par rapport à leur retour de façon très satisfaisante. Donc, à chaque fois que vous faites une requête au niveau de l'équipe de soutien, au niveau du management, soyez rassurés que vous allez avoir satisfaction. Merci beaucoup à tous. Yes, thank you. Merci beaucoup. All right. I think I will leave it for here because of our time. Thank you so much. Thank you, wonderful CTC community members. Let's continue to build. The future is bright, and this project, by grace of God, is something that we're going to live to thank God for. But all depends on what we do with it. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Je pense que je vais m'arrêter là. Nous allons remercier le bon Dieu pour cela et mettre toutes nos actions ou nos activités dans ses mains. Merci beaucoup à tous. Indeed, CTC is blessed to have great minds on board, so much education. As we are not paying a dime for it, I doubt if we can get this anywhere. Many thanks, CryptoLab, for that insight, real nuggets for this journey. Let's take advantage of this taking. It's worth it. Thank you so much. God richly bless you, CryptoLab. Merci, merci beaucoup. Okay. India, please. Okay, thank you, sir. Thank you so much, Madame Lily. Thank you. Donc, merci beaucoup, CryptoLab. Vraiment, le CTC Bitoken a des têtes sur lesquelles nous pouvons compter. Et vraiment, merci beaucoup pour vos éclairages, vos détails que vous avez donnés. Et je pense que toute la communauté a saisi et qu'elle va mettre cela en application. Merci beaucoup, CryptoLab. Merci. Thank you. And so our time is fast spent here. We are 3 hours here. And so we wouldn't be able to take questions. Yeah, we'll leave that for tomorrow, God willing, on our Sunday mega webinar. And so Captain Olabode will need you to give us the mic and then we'll call it a night. Thank you so much, Madam Lily. Thank you, Madam Andia, and all our great leaders, co-founders that have nourished us again with great information tonight. We want to appreciate you. And many thanks to all our wonderful family that have stayed even up to this time to listen. There wouldn't be any talk if there is no you to listen. And so we want to appreciate you once again for being part of tonight's Family Square meeting. I want to believe sincerely that we've been nourished and we've been informed, and then we have gained so much insight into what we are into. And I believe that subsequent ones will come better and also come with more of our downlines. And so we want to say a big thank you once again. We hope to see you again next week, Saturday, for another wonderful time at Family Square.
But before that particular day, tomorrow is another wonderful meeting. We are going to be meeting on the mega webinar. Please, let's try and be part of it, and also invite our downline. Thank you so much. We are grateful, and we say God bless you all. Thank you. Over to you, madam. Merci beaucoup, Madame Lily. Merci beaucoup, Madame Amdia, pour votre travail très remarquable. Nous sommes arrivés à la fin de notre session et je tiens sincèrement à féliciter, à remercier tous les leaders qui ont intervenu, et je remercie aussi toute la communauté présente, parce que sans vous, il n'y aura pas d'échange. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous écouter, on ne peut pas parler seul. Donc, je vous remercie très sincèrement, et le programme de cercle de famille continue pour la semaine prochaine, le samedi prochain, à la même heure, nous aurons notre session. Donc, nous vous attendons tous, plus nombreux encore avec vos partenaires. Et d'ici là, nous avons une session demain qui est le méga webinaire que nous aurons à 16h GMT. Et ça serait toujours avec le même lien, et nous vous donnons rendez-vous déjà demain aussi. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup pour tout et à nous revoir. All right, thank you so much, our great leaders, for the wonderful work you've done. I just want to come quickly here to recognize one great leader who is shaping our community in all the best way. I believe Mr. Nwokoro, Michael Onyedikachi, are you here? Merci beaucoup pour tout. Merci pour tous. Je voudrais revenir rapidement pour vraiment reconnaître une personne qui vraiment fait un grand travail, fait un travail formidable pour nous. Monsieur Nwokoro, vous êtes là? Please find him and unmute him if he's around. Okay. S'il vous plaît, trouvez-le et puis qu'il est demandé ici, s'il est à côté quelque part. Please, Leader Nwokoro, if you have, can you just raise up your hand so that it will be easier to locate you, and we can unmute you, please. S'il vous plaît, Monsieur Nwokoro, si vous êtes dans les parages, vous pouvez juste lever la main pour nous permettre de vous repérer rapidement et vous donner la parole. Is he here? Yet to see him, sir. Oh, if he's around, he can just raise the hand so that it will be easier. Ok, donc si vous êtes là, vous pouvez juste lever la main pour que ça soit plus simple. Nwokoro Michael Onyedikachi, are you here? Nwokoro Michael Nwakashi, vous êtes là? Okay, I found him. Ok, je l'ai retrouvé. Okay. Leader Nwokoro Michael, please, can you just unmute? He's still on the line. Donc, Monsieur Nwokoro, est-ce que vous pouvez démuter votre micro? All right. So in every tech system, yes, the tech team will do their best, whatever that they need to do. And then also we'll have audits firm doing their best to prune the system to make sure that every vulnerability that could lead to destruction of the system is being catered for. Aside that, there's always an event known as hackathon or bug booty that normally is being set aside to encourage ethical hackers, those who genuinely want to shape
the system to try their possible best. If they find any authentic loophole or authentic bug that can disrupt the system in any way, or that can be a back door or something that someone can use to the advantage of the system, they benefit, or whoever that is able to come out with such bugs is able to detect it, also get what? Get rewarded. Okay? Well, actually, it wasn't a stressful or a technical activity that our leader did to detect anything, but he did something that proved an integrity in the leader in his own secret. He who have just keep quiet, but he's thinking about the system, shaping the system to make it something that will last long for us all. There was a glitch that gave him extra earnings, which his downlines got some free, not necessarily free, but it was a glitch, so they got some double portion of some purchases they made in the system, and he got extra bonuses because it's a direct upline. So there is something that earning dollars direct, not you could have just kept quiet and say his word, his gain. But when he saw that, he quickly reported that this is what I'm getting. And the fact of the matter is the people themselves do not know much about the system. I even helped them to do this transaction. But at the end, I realized what I'm supposed to receive came in double portions and all that. So the tech team investigated, and then they realized, okay, there was a button that allowed double clicking, and that happened. So they fixed it, and that bug was resolved. Yes, he would have kept quiet and keep the dollars. But if the system has such bug and people take advantage of it, even though the people cannot do it, but if let's say admin is operating and this happen that others are getting double of what they are supposed to get, no matter what, the value that is going out will automatically be transferred to us or in a negative way in a long term. But he rescued that situation by reporting this. And I believe that is what a leader must do, not actually keeping quiet on what will harm the system. Yes. Can I translate, please? Oh, okay. You can translate, madame. Ok, thank you so much. Donc ici, dans la plupart des systèmes, il y a une équipe de la technologie
et l'équipe qui s'occupe particulièrement de tout ce qui est de l'application, de tout ce qui peut arriver et endommager le fonctionnement de l'application. Il y a des personnes spécialement qui travaillent sans relâche pour ça et qui sont capables de détecter des systèmes malveillants ou des signaux suspects qu'ils peuvent déjà bloquer avant que cela ne vienne embrouiller le système ou bien mettre à plat le système. Donc, il y a des gens comme ça qui travaillent permanemment pour cela. Et quand bien même il y a ces personnes qui travaillent et autres, nous parlons de la technologie. Et par moment, certaines choses qui peuvent arriver et échapper au contrôle. Parce que ce sont aussi des hommes qui travaillent. Et ce sont aussi, entre-temps, bon, même s'il y a des machines aussi qui aident dans le travail, des personnes qui contrôlent le travail. Donc, il s'est passé un fait que, par exemple, il pouvait peut-être se taire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce leader que j'ai appelé ici, que je veux vraiment reconnaître publiquement, parce que c'est des personnes comme ça dont nous avons besoin dans le système. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a aidé certains de ses partenaires à faire des achats. Et ces personnes qu'il a aidé à faire des achats, comme étant le partenaire direct, il est censé obtenir des commissions ou des récompenses. Mais il a constaté, à sa grande surprise, que pour chaque achat, il a eu des récompenses doubles. Et si c'était quelqu'un, bon, il peut se taire et puis bon, dépenser des dollars comme il veut. Bon, il se dit que c'est le système qu'il a donné, ou bien il saura très bien que c'est une erreur, mais il ne va jamais réclamer. Mais ce leader a tenu à venir vers nous, à nous rapporter ce fait. Et c'est ça même qui a alerté l'équipe de la technologie pour savoir qu'il y a eu une faille quelque part, ou bien il y a eu un dysfonctionnement quelque part, ou quelque chose qui ne devrait pas se produire s'est produit à un moment donné. Et nous avons commencé les recherches et nous avons découvert qu'à un moment donné, quelqu'un a autorisé quelque chose que je peux appeler un double clic. Quelque chose qui autorise le fait d'avoir des récompenses doubles. Et ce qui a fait que lui, en tant que parrain direct, il a eu des commissions de dollars de façon doublée à chaque achat de ses partenaires. Donc, vraiment, c'est des personnes à reconnaître, c'est des personnes comme ça dont nous avons besoin pour que notre système avance. Merci beaucoup. Et pour rapidement, l'équipe du système, l'équipe de la technologie a rapidement réglé cette situation. Yes, please go ahead. Coach Benson, Mr. Okay. Okoromakel is on. Is that okay? So thank you so much, Madam Hamdia, for the interpretation. Yes, so we want to encourage us all to embrace this art of goodwill to the entire community. If something goes, maybe you see something and you think it is a glitch or it is something that actually will harm the system, don't say it is to my advantage, so let me just keep quiet on it. Because if you really love this we're doing, you will do whatever that it takes, everything possible, sacrifice the little you will get for now for the bigger gains tomorrow. You may never know, maybe what you've been keeping may just be what? A peanut. So, Mr. Wogoro, if you are here, I want to thank you so much for that as a goodwill. It was investigated and it was resolved, and that is what we want from leaders here, and we want everybody to emulate that. In view of that, you can I say something? Rewarded with
a BTT worth 5,000, or let me say 5,000 of BTT, which you will place your value on it. How much you want, whether you take it to staking or you dish it out. I believe that 5,000 is not something small, because someone's 6-month journey may have not given them that 5,000. And it's way more than what we have gotten maybe in dollar terms if you decided to keep that and the system, or maybe that back is on the system for a very long time. Yes, so apart from that, yes, we want to let us all know that there are some minor bugs that may not necessarily have any much impact, but some of these, no matter what, as time goes on, it gets fixed, and it is normal with every tech, or it's just a normal thing. No matter what you are doing, when you are building, at a point in time, there will be something that you need to cut off, something that is just normal with every building. So the most important thing is we are to resolve it when we see it, and make sure that we continue to improve the system and make the best for us all to benefit from. There's a concern, some people saying they have seen KYC completed. The third thing is checking that whether you've seen KYC completed or not. Note that if it is a glitch, it will be restored and you will still have to do it. Click on P2P and go check your status the right way. Even if you see any display of that, just make sure you check, because I just checked on one person who said it's completed, but in the system, it is not started, not even started at all. So please don't be happy and say that you have seen that, so you are good to go. You keep quiet. Someone was encouraging her to keep quiet. You know, like Crypto Lab said, we are full of diverse people, and those who are here for the future, those who are here for here. You don't expect everybody to believe in what you are doing, but you just have to prove it, and it's only time that will tell. Is that what, Koro? Yeah. If you're available, yes. Yeah. Good evening, everyone. In fact, I'm filled with joy because I have left the Zoom meeting when my downliners begin to send me a message that I'm being called. I said Zoom is over, so I decided to just jump in before I started hearing this thing. In fact, I don't know how to start showing my appreciation to management of CTC, the Presido himself, and you, who has been on board, making things very possible for us. In fact, I'm overwhelmed. I love gift from heart than what I'm able to get through stealing. I really thank God for this, and thank God for the CTC family. I didn't even expect anything from the community. But in fact, I don't know what to say. In fact, thank you, CTC family, both the presenters, the leaders, and everyone. This kind deed is for all of us. I dedicate it to God and the CTC family. Even those whom I funded the account that the thing happened to. When they realized that it has been reduced, they didn't say anything. They were all in support of it. So I'm very glad that we're able to prove that they're still honest in whatever we do. And I wish to encourage every one of us. Someone asked me when I just entered newly this project, he asked me, why are you pushing this thing as if you are the owner? I said, I'm pushing it because if the thing goes where the way it's supposed to be, it's not the community that is going to benefit alone. I personally will benefit. And by the grace of God, what I planned for it to go well, it has surely happened. I really thank you. Like I said, I lack words. I lack words.
And I'll continue to do my best to make sure that CTC continue to stand and grow in good faith and deed. So my regard to the Presido. I don't know whether he's still here. And every community member. Thank you, everyone. All right. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Okoro, for that wonderful. Can I translate, so, please? Madam Andia, are you here to translate? Yeah. Okay. I want to translate for members who are present. Thank you so much. Donc, c'est le leader en question. Je tiens sincèrement à remercier toute la communauté, déjà le président s'il est encore là, et le coach Ben aussi. Donc, franchement, j'ai fait cet acte ou bien cette action sans attendre rien en retour. Et moi, j'étais déjà sortie même de la conférence parce que quand je voyais que bon, c'était terminé, et là, j'ai quitté la conférence. C'est un de mes partenaires directs qui m'a rappelé qu'on me cherche. Une fois que je suis rentrée en ligne, et là, j'ai constaté tout ce que le coach Ben disait et ce cadeau aussi de 5000 BTT qu'on vient de m'offrir. Vraiment, je suis très émue. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc, cet acte de gentillesse, je la dédie à tout le monde. En fait, c'est comme ça que nous devons faire les choses. Quand vous voyez que ceci n'est pas bon, c'est comme ça que ça doit se faire. Vous le faites dans le sens où ça va arranger tout le monde. Et je remercie aussi mes partenaires parce que quand ils ont vu que leurs points aussi ont diminué, on les a déduits, ces points-là qui les étaient attribués par erreur. Ils n'ont pas boudé aussi, ils n'ont pas fait. Donc, j'ai apprécié vraiment leur action. Et vraiment, je remercie le bon Dieu et je demande au bon Dieu vraiment de nous assister. Parce que quand j'avais commencé cette activité ici, la façon dont je faisais les choses, il y a certains qui ne cessaient de me demander, mais comment toi tu es en train de promouvoir cette activité comme si c'est toi-même, comme si c'était à toi. Et je leur ai dit, mais ici, par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est pas pour moi, mais oui, certes, c'est pas pour moi, mais quand ça va réussir, ça ne va pas avantager que seulement les propriétaires du projet, mais beaucoup de gens vont bénéficier, moi aussi y compris. Donc, c'est la raison pour laquelle je le fais. Et je dois me sentir bien quand j'aide les autres. J'aime aider. Et donc, nous devons vraiment avancer avec cet esprit-là. Merci beaucoup. Yes, please, Coach Ben. Go ahead. Oh, sorry, I'm muted. Thank you so much. Thank you so much, Madam Dia. So, Mr. Wakoro, you receive a voucher code. What you do is you will just go into the pre-sale account. You go to the top, I think the left corner, you will see vouchers. You click on it, and then you will see redeem. Okay, when you click on redeem, you'll be able to redeem the voucher code that is sent to you, and you will receive your 5,000 BTT. Okay, so that is the process to receive the voucher. Thank you so much, our wonderful community. We've come far. I don't know how easy it's going to be like for our leaders to take questions, but I believe if possible, there will be other means of arrangement to get to answer to some of these questions. So I'll hand over back to our wonderful captains, Mr. Labode, Madame Lily, and Madame Amanda and the rest. Thank you so much. Merci beaucoup, Coach Ben. Donc, Monsieur Nwokoro, vous avez vos 5000 BTT. Je vais vous envoyer le code. Je vous ai envoyé le code. Donc, vous allez dans votre page de la prévente. Vous allez regarder à l'extrême gauche et vous aurez quelque part où vous allez mettre ça et réclamer ces 5000 BTT qui vous sont octroyés par le système. Merci beaucoup pour tout. Donc, je vois des mains levées. Je ne sais pas comment l'équipe aujourd'hui va s'arranger, s'il faut répondre à certaines questions ou non. Bon, je redonne la parole au capitaine du jour. Monsieur Olabode, Madame Lily, vous avez la parole. All right, thank you so much, wonderful co-founder
Professor Coach Ben, and a very, very big congratulations to our leader Nwokoro. It's a very, very wonderful thing he's done, and we hope every one of our community members to emulate good things. Thank you so much, and we appreciate your faithfulness. Of course, that has been rewarded. That is the way it goes. So as Madam Lilia has said earlier, please, we will not be able to entertain any question. It's already far, we've spent time above the usual. So, but please, tomorrow, should you have any question, I can see some hands up. You are well recognized. Mr. James Christopher, Isufu Abdul Fatu Fasco, Oluwatobi, and Hauntidote, please. Tomorrow, we want to enjoy you, so please be at the mega webinar and let's have your question. I believe we'll have time to speak about it tomorrow. So at this juncture, we want to draw the curtain. And once again, we want to really appreciate everyone for staying put, even up to now. We really appreciate your presence. And once again, we want to say a very big thank you to our wonderful president, Mr. Kingsley, and Ahebu co-founder, Professor Coach Ben. Thank you, Crypto Lab, for feeding us again at this time. We really appreciate you. We appreciate your intelligence and strength. We say God bless you all. God bless CTC, and have a good night to every one of us. Thank you so much. Merci beaucoup et félicitations, toutes nos félicitations, Monsieur Nwokoro. Et c'est comme ça qu'on récompense les bonnes personnes, les personnes qui font des actions nobles. Donc, comme l'a dit déjà Madame Lily, nous ne pourrons pas prendre une question aujourd'hui. Donc, vous êtes priés d'être là demain à la session, au webinaire, au méga webinaire demain, et vous pourrez poser vos questions que vous avez. Donc, merci beaucoup. Je tiens sincèrement à remercier Monsieur Kito Lab pour vraiment le temps et les informations qu'il nous a accordées, et nous saluons vraiment l'intelligence qu'il a et le courage qu'il a pour partager tout ce qu'il a pour nous. Merci beaucoup. Merci à nos cofondateurs, à notre président, M. Kingsley, et à notre cofondateur, le professeur Coach Ben. Merci pour tout et merci et à demain. Au revoir. So, all right, thank you, bye-bye, everyone. Yes, thank you. Yeah. Okay. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Thank you. Good night, CTC family. Good night, bosses. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Thank Good you. night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you. It is Mantormena. In Jesus is my Thank you. good night. Amen. Thank you all for honoring Bye bye. Good night. Have a sound sleep. We are not getting any Hello, call good night, today. good night, everyone. I appreciate every word that we have heard this night, and it's quite unfortunate that we are not given the privilege to ask some questions that is in our mind, so that we can get clarity as regards the project. But for me, I am super excited because I know that this project is really genuine, because it face is placed to the project, and that gives us a lot of give me a lot of the zeal to continue to